Hola mallorquinistas, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Good afternoon, Mallorca fans. Welcome to Play Red Live, 27th round of La Liga Santander. We are watching the arrival of the Mallorca bus to the stadium to experience the pre-match coverage of this match against Osasuna team. Right on time, just a minute shy of 7:30 p.m. You can see that reception here outside the stadium, always loyal fans outside. So our colleague Rocío is outside the stadium. What's the atmosphere looking like? Yes, the atmosphere is absolutely amazing here outside. Everybody is very excited that the league is back. And as you can see, lots of people coming from all over the island today. So good afternoon to you. Yes, I've just rushed here, so now I need something to freshen myself up a bit. So of course there are going to be nerves. It is an important round today. Of course, several players have had to play in their own national teams. So what are your feelings? Oh, my feelings are always positive. We're at home today, we'll give it our all. And I know 100% that everybody will be up to the challenge. Kang In Lee, for example, is one of the last ones to arrive back, but it doesn't matter, he'll be on form. So Kang In Lee and Marishi, really eager to see them back on track and see their best version. Yeah, of course. I mean, hopefully the first half today is stronger than we have been recently. I mean, the nerves make everybody be a bit more on edge. But I just trust them blindly. And now today is definitely one of those moments, you know, to raise our heads and get back in the game. So you've come from Selva, a village in the centre of the island today. Yeah, I mean, it's a good amount of kilometres to drive here for every match, lots of traffic jams. A match. Well, no, but I am going to get home at midnight today, you know. Yeah, it's always not great timetables on our matches at home, but we'll be here anyway. So in this case, you're always well prepared, so you've brought a picnic of some pies with you. Well, of course, yeah, you never know what you're going to get here in the stadium, so I thought let's bring some Mallorcan pies and pasties and pastries with me. So you also want to win the match prediction prize today. I think they will be 2 up in the first half, and then we're going to have to come back in the second half. I think Marishi's going to score. I think Kang In Lee will score 2. And Abdon, because there's lots of fans in the stadium for him today. So there you go. Those are the feelings in the stadium today. Lots of Mallorcan sentiment in Palma, but from all around the island today, and everybody wants to win. Yes, so thank you, Rocío. We will be back with you later, so you can tell us what the atmosphere is looking like outside. Y esa part forana que ve ben carregat. Bueno, pues estamos ya situando este partido. Aquí estoy hablando también desde este set de narración aquí en lo alto de la tribuna. So yes, I am now in the commentary box in our west wing of the stadium with this live image here. Well, there's players from both teams who are also in the stadium now, the Osasuna team.
charlar un ratito. enjoy these pre-match moments to have a bit of a chat. So we are going to go pitch side for the first time with our colleague Victoria, who is very well accompanied. Good afternoon. Yes, I am in very good company here today. It's David, the ex-Mallorca player, who many people will remember because of that 2017-2018 season under Vicente Moreno in that second B division. But very fond memories of him. So how are you today? Yeah, I'm really happy to be here. Well, the first thing he did when he saw me was to say to me how much the stadium has changed, and it looks spectacular. So what did you feel? What did you feel in your body when you walked in here today? No, ha habido mucha nostalgia, la verdad es que al fin Very nostalgic. En este club he estado muchísimos años y he disfrutado muchísimo. I've been in this club for so many years. Salir por ese túnel, ver el campo, cómo lo están dejando ahora, to go through that tunnel and see the stadium looking like it does now. Piel de gallina prácticamente. Just goosebumps. Al fin y al cabo, no sé describirla, pero es impresionante. I can't describe the feeling, but it was definitely there. So, James, don't be cross with me. Because I was wondering whether he ever scored with Mallorca, and he said, no, I didn't. But he did say that something pretty interesting happened to him in a match. We'll see if we can tell us about it. Yeah, that famous 3-2 match against Baleares. I came off the bench and I stole a ball from Bayoria in midfield, and instead of dribble and score, and I just tried to slide it through, and they saved it in the last minute, and it was such a gutting moment. Y bueno, contra el rival de Ciutat, ¿no? De Palma, el Atlético Baleares. Yes, we definitely remember that moment really well. No sé si marcó, creo que Biel Guas, me parece que marcó uno de los goles del Baleares. Yes, I think it was Biel Guas who was the goal scorer for the Baleares team that day. Remember, it was a sweltering 12 p.m. noon kickoff. Pues yo, tú sabes que a mí me gusta mucho escarbar en el pasado y claro, he tenido que hacerle antes de empezar este directo alguna pregunta. Well, yeah, you know that I like digging into the past, and of course I had to do those questions as well. And I was asking whether he has any friendships in the team that is still in Mallorca now. And he did say that two of his best memories are with Antonio Sanchez and with Baba. Cuando era jovencito también Baba, o Baba, como le llamas tú, Victoria. Vamos a buscar más aficionados. Enseguida vuelvo con vosotros, chicos, ahí a pie de campo. Que veo so we're going to have a chat with some more fans, and we'll be back with you guys very, very soon for some more information. So, Rocío, who are you with now? Yes, we're in great company here. We're just talking with a family from another village called Arta. We've got different generations here today. Marina's mum, Anna, and then the grandfather and the grandson. So full family today. Yeah, of course. I mean, you've got to reunite the whole family to support your team. Yeah, it's been a lifetime thing for me. And it's just absolute pride to be here with my whole family. Well, I mean, you definitely did your homework right. I mean, you've managed to produce a family of Mallorca loving people. Fan de Nadon. Nadon, per els mallorquinistes, és la representació del mallorquinisme dins el camp. Sense cap dubte. Exacte. I entonces jo crec que té com un aura que desperta... Yeah, there's like an aura that is awakened in everybody, inside everybody when we see Mallorca play. Yeah, I don't know whether it's their talent, their charisma, or... Yeah, I think it's a bit of everything. You know, it's like the representation of us as Mallorcans on the field.
sobretot Yeah, it makes us feel very, very proud, tan importants i Tan decisius. especially that they have scored such important goals. I escolta, aquesta Osasuna ja no sé com ho veus, perquè és un rival important, hi ha una puntuació molt igualada i és un bon os. Sí, és un os duret, el que passa que jo avui tinc el pressentiment que Abdon mos tornarà a donar una alegria. Tant de bo, jugui. Abdon may give us a pleasant surprise today. Sí que és vera. A més, ja va sentar ara i jo crec que també estaria bé veure qualque partit de doble moriquià. Yeah, I think it's about time, and I really want to see one of those matches where Abdon has some protagonism. Tu qui vols veure avui? So who do you want to see today? Abdon? Yes, and she's nodding yes. So Martina definitely wants to see Abdon to play today. Jo crec molta força, sé que tu ets que està més nerviós en aquell partit. So you definitely look like the most nervous one for this match. Yeah, I'm following in my family's footsteps. And I know that Osasuna are a complicated rival. You know, Budimir, who's an ex-Mallorca player, he's great. Yeah, it's a difficult place in the past. Ja han passat els anys també poden dir que han arribat jugadors molt importants, com per exemple el Pirata. But of course, now we have really important players on our team as well after several years. Yeah, like Marishi, who's given so much to the team. And I think if Marishi and Abdon were playing today, we would have a really, really enjoyable match. Well, it's very exciting to see so many fans who are so excited as well for the prize. But what's your... So my prediction is 2-0. And there you go. That's the prediction here from the fans from Arta. Seguir descubriendo, ¿no? a estos aficionados, apart forana, vienen de fora. Well, it's great to discover all of the fans and where they come from in the stadium. It's really special for us, of course. Coming from all corners of the island to be close to Mallorca on a day like this. Que había habido por parte de los socios bueno, yo creo que históricamente, así que es una buena noticia, ¿no? Que si no podéis venir, podéis ceder vuestro asiento a un amigo. And it is really important just to point out that if you are a club member, there is no need for your seat to go free. If you can't make the match, you can always give your member seat to somebody else, and they can come and enjoy the match instead. Su partido número 200 en el banquillo osasunista es una buena cifra. So, Osasuna players today having their 200th cap. Es algo habitual cuando llegan los entrenadores, sobre todo cuando no han estado esta temporada en esta remodelación del estadio, que les llama la atención porque pasa un poco tanto con los entrenadores y el Yes, and we've been watching some of the Osasuna players and coach as well, pretty pleasantly surprised by the reform in the and renovations in the stadium as well. I think it's always one of those nice moments to notice on their faces. Well, Osasuna has also renovated their stadium in recent years. Tony Rosselló, que es un poco el arquitecto de la sombra del Estadio Mallorca Son Moix, me decía, intenta sentarte en alguna de las butacas porque las sillas que están en el Sadar son las mismas que vamos a poner nosotros en el estadio. And I remember that the sub-director of architecture for this stadium told me when I went to Osasuna, y que bueno, pues no va a poder saludar en el césped a Javier Aguirre porque recordemos que so Arrasate, as we said, 200th cap for Osasuna, por tanto hoy no se va a sentar, va a estar Tony Amor de nuevo dirigiendo al and he won't be able to greet Javier Aguirre today because, as we know, he was given several yellow cards in the previous match, so he will not be on the pitch today, and Tony Amor, the assistant coach, will be taking his place. Osasuna, of course, very important for Javier Aguirre, as it is the Spanish team that brought Javier Aguirre to La Liga so many years ago in 2002-2003. 491 matches for Javier Aguirre in Spain so far. Ha dirigido a Aguirre al Mallorca, hoy su partido número 40. 39 matches for Aguirre in Mallorca so far. Today is his 40th. And then, again, very impressive statistics in Osasuna club. 199, as we say, and today is his 200th for Arrasate, and 170 for Javier Aguirre. También está, bueno, a las puertas, ¿no? De quizá jugar una final de Copa. Está
jugando esa eliminatoria ante el Athletic Club de Bilbao. And yes, Osasuna at the moment is up against Atletico de Bilbao very soon to reach the final of the King's Cup. So something again to take into account. Of course, could that affect the starting lineup today? Yes, well, that is something we are talking about in this pre-match coverage today. Is the final next week going to be affecting the lineup today? Of course, both matches are very, very important for the club. Arrasado has been saying in the press conference that, of course, their main aim is to remain in the first division. And he has been talking about his 200th cap, saying how it is a very important number for him and a milestone. El año pasado fuimos con Javier Aguirre a Pamplona, nos llevamos una buena alegría con esa Yes, victoria. last year we went to Pamplona with Javier Aguirre and we got that very happy moment that we signed our remaining fate in First Division. Segunda edición, la historia de un ascenso, y en ese documental pues contamos un poquito esa relación. And that again was a big chunk of the documentary that we released about Mallorca's remain in the in First Division, and here's a little bit of a clip for you from that time now. Es difícil encontrar personas con esa preparación a nivel personal, con ese habla 4 o 5 idiomas, maneja las situaciones complicadas con una facilidad tremenda, o sea, es una persona que te deja huella y te impacta un poco cuando le conoces por He's definitely a person who leaves his mark on you and makes an impact. He's fun, he's casual. You know, he's able to get down to the ground with the players and then get really serious in the next instant and really give you a row, and then the next day, you know, he'll have forgiven you. He can, you know, be one of the players, but then also maintain that status of leader and boss. He's not a typical person in our world. He's special, and I think everybody here has a place for him inside us. It was a time of constant growth, and I could say the same about my time here. It was very difficult. It was so difficult that they had 9 consecutive defeats. And, you know, we saved ourselves that season, you know, with 2 matches to go. You know, we came to play here and we were like, you know, what's happening in First Division? Like, you know, it's not easy. We're fighting for European positions. We'd be in the King's Cup final. And we experienced all of that with him. Yeah, I felt very, very loved there. It was, you know, the first team that I coached there, and the other 5 as well. But then when I came to Mallorca, they made me feel so welcome. You know, we always think about what are the direct rivals of each team. You know, Osasuna, Zaragoza, they don't hate each other, but, you know, it's almost Español, Barcelona, Madrid, Atletico Madrid. But then you say, who hates Mallorca? And no, nobody does. Everybody likes Mallorca. They're polite, they're serious. You know, you go into the changing rooms here and you've always got those ensaimadas, those Mallorcan pastries to take back. It's like, it's great, let's go over there and play. Bueno, pues ahí estaba esa pequeñita historia, ¿no? Yes, there was that snippet of that story of Aguirre with Osasuna. And as we say, he won't unfortunately be on the bench today. It will be Tony Amor in his place. Of course, that is an added negative factor for us as a team today. So back to the fans now. Com està aquest ambient en aquesta zona del Mallorca Cafè, jo crec que ja cada vegada més ganes de partit. So everybody getting very excited outside. Yes, we are definitely heating up everything for today's match.
en aquestes, que són mallorquinistes de tota la vida, com és el cas d'en Tomeu pel Dentell. Fans all their lives, so Tomeu, 35. Yeah, I was basically born in a Mallorca shirt. And I'm always just here up for supporting. You know, it's important to support from afar when you can, but when it's here, you've just got to be here. So you've been a lifelong member. There's amazing opportunity, right? Yeah, I've got so many shirts at home as well. And so many season tickets. You know, I feel like I support them so much and so often that I do feel like the 12th player on the pitch sometimes. Yeah, and I bet your support, it does not go unnoticed. Everybody always says that they can hear you all so much. Yeah, I mean, the fans, the players, all the technical team, it's all like a team effort. mínimament importants, crec que puc dir, i el manco això mirar cap endavant sempre. Exacte, cap a l'objectiu de la permanència. Exacte. Mem, i bon, hi ha un Sarau i hi ha en Diego. Diego, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy bien. And how are you, Diego, today? Bueno, la verdad, un poco nervioso, es una jornada muy Well, I am a bit nervous, I can't lie. Los puntos se necesitan como It's important. Y bueno, you know, we need the points today. Es impresionante, todos a una y a muy The stadium looks amazing. They're just all out for Mallorca today. Bueno, para mí es importante porque yo era de los que venía al Mallorca cuando estaba en segunda división hace muchos años. You know, I already came to support them when they were in second division years ago. And when I saw the fans today, I just thought, you know, this is such a different situation to the one I remember. Yeah, I mean, that's our takeaway today, that message of how important it is to go and support our club, and these people have definitely understood the message. So I don't know if we've got Paul Lorente to speak to yet, but no, they're setting things up. We'll be hearing from them very soon. So as we were saying, Javier Aguirre sanctioned today, so head coach passes to Doni Amor, which is why we will be speaking to Paul Lorente, the physical head coach. Bueno, pues ya decimos, sé que desgraciadamente tenemos experiencia esta temporada. Victoria, está contigo, adelante. So, Victoria, over to you. Yes, I'm with Paul Lorente. Good evening to you. Great match at home today against Osasuna, who is 2 points away from Mallorca. They are 9th, we are 10th. What do you think about the match today? Well, we're really excited. We want to give our fans some joy. I want to bring back those feelings of, you know, competition and eagerness for victory. If you look at the lineup, the biggest novelty is COPETE in the line of defense, and the fact that you have opted out of the starting 11 certain international players such as Martin Valgent or Theo Gonzalez or even Kenyan Lee. Of course, they've played so many minutes in their national teams. Yes, I mean, that's basically the reason in these FIFA weeks. We've got several players who've had to return to their home countries. But we've got a team that's really eager to go with the starting lineup. And we're following the orders of the head coach. distintos ángulos, distintas cámaras que pueden retransmitir el partido. So it's all today about having several different angles to be able to transmit the match. Ahead of the, you know, further than the technical and tactical, it's all about the medical as well, so that the cameras can receive better images and everybody can assess better what's happened to the players.
asesor técnico. So there we go. Words of Pol Lorente, head physical coach for Mallorca. Oh, very, very good explanations, very clear from Pol Lorente there. So as Victoria was speaking to Pol Lorente, we were seeing some statistics comparing both teams on the side of your screen. 22, just bring those up there, 32 versus 34 points, just two positions between them, 9th versus 11th, 22 goals scored for each team and exactly the same amount of goals conceded, which was on 27. So very close, very important match for both teams today. Un partido pues muy importante sabiendo todos los enfrentamientos directos que hay en la clasificación. Luego repasaremos también la tabla clasificatoria porque so we'll be going over that leaderboard later just to give you a feel of how Mallorca is at the moment on that on this 27th round. But we're going to a very short break and we'll be back with you very soon to bring in the starting lineup. See you then. 9 p.m. kickoff, but we bring you lots of information before then. Sé com la vull viure. Aquí, ara i així. española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle
Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Pues aquí estamos de vuelta, de regreso, después de estar con nuestros patrocinadores que siempre nos apoyan. Ya sabéis que a las 9 de la noche, es decir, en hora y un minuto. Cómo va pasando el tiempo, cómo nos vamos acercando a esa hora de partido, como poquito a poco veis que las luces... So welcome back to the program. You can see the light starting to come on here in the stage. Kick off now an hour away. Tú que eres una persona a la que le gusta pues salir por las And Victoria, I guess, you know, you love being in the sun, you love having a very busy life, so I guess the change in time and daylight savings has been fantastic for you. Yeah, I mean, you know, a lot of people complain about feeling tired or, you know, oh, this spring. I love it. I think, you know, the fact that it gets dark later, I think that's just amazing. And then also, the fact that I hate the cold, I mean, I'm just so happy now. Yes, James Davis is still there with Victoria. We will be talking to him a little bit more later. But back to Rocío, who's outside the stadium with another fan. Què te pareix? Mira, Dani, aquí tenim un poquet de tot, hi ha molt bon ambient, no ho comentàvem, i no només són les famílies... Yeah, of course, we've got a little bit of everything. We don't only have Mallorca fan families. En són nostres, com veus, ens acompanya en Willy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. But here we've got Willy. Muy bien, muy bien. And then an Osasuna fan, so a bit tired. No, we're okay, we're excited for the match. Bueno, ahí un poco guardando las puestas un poquito para el martes, que estamos un poco con la cabeza más pensando en... Well, I mean, I think we're a bit torn between today and Tuesday with the King's Cup match. But we've got to fight today as well and try and get the points. Yeah, I mean, it would be great for us to think that all you're thinking about is the King's Cup. I think they're going to be a really tough rival. Really challenging match. But for us, really important to win today. Because we've had a bit of a recent negative dynamic, which is important to break up now. We will focus on trying to get some points on the board, trying to get those 3 points. Well, a draw would be important, but you know, we've got to aim for a win. So what do you think about the players of Osasuna at the moment? Well, you know, I mean, obviously the lineup looks a bit affected because of the, you know, the recent national team matches as well. And also, I think everybody's head's a little bit on Tuesday. Of course, yeah, I mean, it's a week that's been marked by this rest week of La Liga as well. Yeah, I mean, all we can see is to see what the match has in store for us and hope for the best. And just hope for the best and, well, good luck to everybody. Yeah, obviously, all I want to do is wish the best of luck to everybody. Y nada, remarcar eso, que intentemos que pues Muriqui, Canguilí, Galarreta, que siempre es muy importante para nosotros. And hopefully Muriqui, Canguilí, Galarreta, who's a really important player for us. I hope he stays with us next year, are on form, and yeah, may the best team win. There you go, that's our takeaway image there. The two ends of the spectrum, shaking hands and just enjoying the atmosphere here. Of course, well, we love to see the good atmosphere between both fan bases. And let's see who walks away today happier of the two. But of course, maybe, hopefully we can win today and then they can win on Tuesday and everybody will be happy. So we've got our starting lineup less than an hour away from kickoff. So Victoria, tell us who's starting today. So Rajkovic in goal, line of 5 in defence, with Pablo Maffei on the right wing, Jaume Costa on the left wing, in the centre of the defence, Gio González, Antonio Raillo and Copete. Midfield today for Ruiz de Galarreta, Baba and Dani Rodriguez. And striking today,
Vedat Muriqi Bueno, pues ahí and estamos viendo Canal. los jugadores del Real Mallorca. Se mantiene Baba ahí en el centro del Yes, so campo. Baba No hay maintaining cambios, his position como there comentaba in Victoria the por Lorente, pues centre. los internacionales que han llegado con más minutos, pero que son importantes en el equipo, siguen ahí. And as we Canguilí, can Muriqi, see, the sigue international de players that central. have been playing in their national teams this week still there, strong in the starting lineup. para este partido. Bueno, era el 11 que más o menos me esperaba. Well, I think it's the starting lineup that I expected. Le metan mucha intensidad y mucho ritmo y I hope it's very intense and very fast. Se están buscando, you know, playing at home. Para poder ganar este partido. They've got to try and win the match and try and start on it strongly and try and get the lead. Yeah, I think that's what a lot of fans are thinking, that recently they have struggled at the beginning of the matches and, you know, not become complacent, but at least start or go out with all guns blazing. Como con esa tranquilidad, cierta tranquilidad, porque aquí tranquilidad no nos vamos a engañar, nunca tenemos tranquilidad. Y más nosotros y yo misma que soy. Well, yeah, we definitely will never be complacent here. We'll always be very nervous. De pausa ya, yo que soy muy curiosa y me gusta siempre mirar muchos datos antes del partido, resulta. You know how I'm like with my facts before a match. And yes, Mallorca and Osasuna have had exactly the same amount of victories. 9 victories each, but then Mallorca have had 5 draws, whereas Osasuna have had 7, and that is where those 2 points of difference come from. But exactly the same amount of goals scored and goal conceded, which is a pretty impressive fact if you think about it. So definitely a lot of parallelism between the two teams today. So on the bench there we've got Abdon Prats talking to Albert Salas, our head of communication. Seguro que le ha dicho, ya James, ¿lo habéis fichado ahora? ¿Refuerzo? Y ha dicho que sí, yo creo que lo están viendo. Envíale un saludo, James, ahí, que te está viendo. So I wonder what they're watching on their phone there. A mí me dijo, yo pensaba que me ibas a preguntar que Abdon iba descalzo. Yeah, they're probably actually watching the program. But I thought he was actually going to ask whether Abdon Prats was barefoot, and yes, he is. It must be. It's something he enjoys before a match. Adiós. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, que se han mojado. Oh, but they just got absolutely drenched by the sprinklers. Bueno. Preparen unas toallas, ¿eh? Esto es lo que tiene el directo, que a veces pasa. Well, they've got to get some towels ready then. I mean, that's what happens with live TV. And yes, look, they were watching the program, look. Well, we've lost Victoria, but at least Abdon Prats got a good laugh out of it. Victoria se ha ido, vamos. Victoria se ha ido, vamos. Yo no hay pistas de no quedan pistas de. Well, we've lost Victoria completely. I don't know where she's gone. And all our wires and our cable and our mic cables, they're completely drenched as well. Well, James, I promise that this doesn't usually happen. Wow, I mean, this is a lovely present you've done for me today. Look, there you go, Abdon waving at us from over there. Yeah, they definitely had a good laugh at that. Well, there you go. If it doesn't rain and so much, somebody's going to go and put the sprinkler on me. Bueno, pues paciencia. Bueno, pues ahora sí os vuelvo con vosotros. Dejo que os sequéis un poquito. Ya sabéis también. Well, we're going to let you dry off a little bit. Echar un poquito la mirada hacia atrás, ¿no? Y and as you know, whenever we have a match, we like to look past and have a look at one of those, some of those matches that gave us some good memories. Bueno, pues uno de esos partidos, ¿no? Nos vamos a ir hasta la temporada 2007-2008. So we're going to go to the 2007-2008 season. Aquí en el Estadio Mallorca Somos ante el Club Atlético Osasuna por 2-1. Así que aquí tenemos las imágenes. Beat Osasuna 2-1 that day, so some images of that match there. Pues estaba Héctor, estaba Di Navarro, estaba Núñez, estaba también Fernando Navarro. En el centro del campo Navarro, Núñez, Borja Valero and Varela, Arango. Bueno, pues un fenómeno, ¿no? Como fue Dani Huiza, que fue Pichichi la Liga. And Huiza, who was the top goal scorer of the season, was in our team that year. Cruzado, 27 chicharros marcó aquel año. Ahí estaba el pase de Basinas. Bueno, vaya jugadorazo, el futbolista griego.
y ese disparo cruzado de Dani Guiza, ¿no? Bueno, otro jugador. And there's that crossover shot there from Dani Guiza. De qué manera en ese pase para el arquero, ¿no? Dani Guiza, que con la pierna zurda marcaba ese primer tanto del partido. Este era el minuto 32 de la primera parte. Fíjense, fíjense, Juan Arango de primeras, que vaya calidad, Juan vaya Arango que there. estos futbolistas. What a high quality he Guiza, has. que pues le dabas un melón y aquel año te lo convertía en un gol. De hecho, de ahí pues And la Eurocopa, ¿no? with that, especially that season, anything you threw at him, he would turn it into a goal. Ahí Miguel Ángel Moyá, cuántos reflejos ahí del mallorquín, ahí está. Miguel Ángel Moyá, great reflexes there from him as well. El remate de cabeza de Josecho y el paradón de Miguel Ángel Moyá, porque bueno, pues From Miguel Ángel Moyá. terminaría así. Con este resultado, el Mallorca que se iba al descanso con victoria. En Osasuna estaba Ricardo en la portería, estaba pues jugadores conocidos como Azpilicueta, como el mítico Miguel Franco, estaba Monreal también, and several other very well-known players on Osasuna's ranks as well. Javi Garcia. Bueno, y Borjita Valero también, el 8 del Mallorca. Borja Valero, number 8 for Mallorca. Yo creo que casi en propia portería Josecho. No sé si Arango Josecho there, almost scored an own goal actually. Bueno, pues buena intervención también de Ricardo, Yo creo que es Arango que la toca, que también es muy bien por arriba. Gregorio Manzano, recordemos, era el entrenador del Real Mallorca, el entrenador de Osasuna, que era el Cuco Ciganda, y ahí, bueno, pues iba a llegar el tanto del empate de Portillo, que había entrado en la segunda parte, el exjugador del Real Madrid, llevaba 12 minutos en el campo, y bueno, pues marcaría, ¿no?, ese tanto del empate. Esto era el minuto 72 de partido. Bueno, jugada Osasuna, la verdad, por esta banda izquierda. Y la verdad que le ganaron ahí la posición a los defensas para marcar pues ese tanto del empate, ¿no?, momentáneo, porque ya decimos que el Mallorca terminaría ganando y además lo terminaría haciendo pues There was that con un poquito de épica, ¿no?, equalizer there, but Mallorca ended up winning with a epic finale, Fernando Navarro, que getting in the lead in the last seconds. Fíjense, Portillo, que bueno, pues salía en el minuto 60, marcaba en el 72 y en el minuto 80 se iba a la calle con esa roja directa. La verdad es que la entrada era... Yes, the player there scoring in the 72nd minute and then getting sent off in the 80th because of that dangerous tackle. He could have definitely hurt Fernando Navarro very severely. El bueno de Portillo. Y ahí está Basinas, que la pone al área. Borja Valero, que le cae ese balón, la pone ahí al área pequeña. Falls to Borja Valero there into the small goal scoring area. 75 para marcar el gol de la victoria en el último suspiro y darle el triunfo al Real Mallorca ante pues la alegría. Fíjate, es el minuto 93, casi 94. O sea, la última jugada del partido, el control de Borja Valero después de ese balón que peina sin querer un poquito flaño, y el remate pues ahí medio de espuela, medio con el exterior de Óscar Trejo, que le daba la victoria al Real Mallorca pues en ese partido, ¿no? And there was that action from Óscar Trejo which ended up giving Mallorca the victory in that match. Vamos a ver si podemos también repetir victoria. Bueno, compañeros, ahora volveré con vosotros a pie de campo porque veo ya calentando los porteros, pero vamos de nuevo con la afición que siempre manda en esta previa. Rocío, contamos, Peronets, y aquí estás. So back to Rocío, who is with the fans outside. Who are you with this time? Yes, so we are at the Mallorca Cafe in very good company. So really well prepared with your staff. Yep, ready to cheer them on. Important one today. 3 points that we can't let slip away. You know, we want to kind of solidify ourselves in this part of the pitch, of the table. So what do you think of the starting lineup? Well, you know, I'm Mallorcan, and we always suffer. I think it's a good lineup. You know, Nastasic hasn't made the starting lineup today, but Gio Gonzalez will be great, and having Maurici at the top is really strong. And I think it's a winning 11. So you like Martin Valjean, though, that he's not on. I think he's an amazing midfielder.
He's done excellent seasons. You know, it's a shame that he's not fully recovered yet. But I really like Gio as well. I think against Real Madrid he did a great match. And I really just trust the manager. And great music here, great dancing atmosphere. Yeah, you can tell the Easter holidays are almost upon us. You know, lots of people bring in like typical Mallorcan pastries and stuff. And yeah, I mean, it's a 9 p.m. kickoff. We've got to have fuel. And I think today is one of those days that will give us a good atmosphere then for the Easter holidays. However, I do prefer this timetable to those 2 p.m. ones. You know, at least then you can have a meal before you come here. But you know, having it either at lunchtime or at dinner time, I mean, come on, it could be in the middle of the afternoon, couldn't it? However, being not 2 p.m. today, at least the better conditions for the players in the sense of them not be sweltering on the pitch. Yeah, I mean, that was incredible, and the fact that Galewere had to go to the hospital in the end because of you know, of dehydration and stuff. That's but I don't agree with those timetables. So what's your prediction for today? I think it's 2-0 today, and I think it's going to be 2 for Maurici. Yeah, who is basically our saviour this season. So there we go. Clear words there from Gori, who says that the saviour this season for Mallorca is Maurici. So as you can see, the sky keeps getting darker here behind me. Estoy sufriendo mucho por vosotros. Me he quitado el chaleco porque estaba empapado y he dicho no voy a hacer. So yeah, I had to take my gilet off because it was absolutely drenched. But never mind, it's just water, it'll dry. James, preguntarte un poquito también. Hemos escuchado también a algún aficionado de Osasuna, un poquito tu opinión. So we've been hearing from a couple of Osasuna fans outside the stadium. Obviously, we're thinking about their Kings Cup match on Tuesday. En su historia en una final de Copa de manera reciente, no sé, ¿crees que van a priorizar un poquito más lo de la semana que viene? No. Do you think they're going to prioritize that, or what do you think? Well, I mean, if we focus on their lineup, then no, it doesn't seem like that. Tuesday is an important match for them. But I think the league is very, very important too, because if they win today, they can start to look at European positions. So I don't think we should focus on the fact that they may be thinking so much about Tuesday, because I think they're going to go today definitely with intention to win. Yeah, I mean, Osasuna is on 34 points. If we win today, of course, we go past them onto 35. You know, and of course, I mean, this year to remain in first division, the competition is incredibly close. Yeah, I mean, it's all heating up around the relegation zone. It's so close. If you've got 2 bad matches, then you know everything can change. So what do I think about it? The idea is that they win today, so to be able to calm down a little bit and to take advantage of every opportunity with that degree of comfort. So I'll be asking you about Osasuna's lineup very soon. It is 18 minutes past 8 now. We're watching Rajkovic's warm-up there on the pitch. We'll also be bringing you some info about how those international matches have gone for the players on each team. So Osasuna's lineup: Herrera in goal, Nacho Vidal on the left wing, Juan Garcia and Aridane defending in the centre, Juan Cruz on the right wing. Midfield today for
Aimar, Torró and Ibáñez, and striking for Osasuna, Quique Barja, Rubén García. Pues como decíamos también, con alguna ausencia importante, no está el Chimi Ávila, que sigue. Of course, Chimi Ávila absent today, which will undoubtedly affect the team. Del Real Mallorca, bueno, pues también con dudas, ¿no? De cómo se le va a recibir, ¿no? Victoria James hoy en el partido. La verdad es que escuchamos and Budimir, they're heading the striking team, ex-Mallorca player. Of course, lots of curiosity to see how he is received in the stadium today. We know that our fan base is pretty vocal. Prohibido decir cuánto tiempo hace que Budimir no marca. However, I'm already saying to you, we cannot, it is absolutely forbidden to say how long it has been since Budimir last scored. Well, I actually loved that one of the fans that Rocío was interviewing, that Budimir has a goal in his heart. And they have a place in their hearts. And of course I was thinking, you know, what part of the heart? Because the heart holds many strong emotions. So you shared a change room with Baba. You also were a teammate of Sabater, John Sastre. So, you know, what a generation of players that you were with. So yeah, the years that I was in Mallorca with them, I really enjoyed myself. You know, Danny and Antonio in the first team, Baba, players that had an amazing growth, and look where they are now. Sí, señor. Bueno, no lo hemos dicho, Victoria, pero James está jugando en el Osetense, y hemos, bueno, pues negociado un poquito ahí la cláusula de rescisión para los partidos aquí, que no coincida evidentemente. So we've just negotiated his contract to bring him here for these home matches, of course. Pero bueno, James, tenemos el okay, ¿no? Que no se enfade Nico ni nadie, ¿eh? We've got the green light, right? Like nobody's going to give us a row for you being here. Yeah, I mean, anytime that I'm invited over here, it's a pleasure for me to be here. So what is the league doing at the moment? You know, post-pandemic, lots of changes, lots of trying to settle back in. So how's it going? Well, we're in a really good position right now. After a bit of a negative dynamic, we're now on again. 4 matches left. And it's really hard. We've got really tough matches ahead of us. You know, all the teams that are underneath us are trying to, like, you know, put the pressure on right until the end. But yeah, it's hard. We wish you the best of luck with all of that. And yes, so we're watching the tunnel there. Yes, I can actually see Marishi there in the tunnel who was talking to Pablo Ortiz. I see Pablo Maffeo now. And Raillo must be waiting for all his teammates to be with him in order to move onto the pitch to start that warm-up. And I don't think they'll see you, James, as soon as they come onto the pitch, but I bet when they do get into your eyesight, they will definitely be running over to say hi to you. Well, you know, Antonio and I had a bit of banter. Yeah, no, I'm really happy to see him. I'm really happy to see where he's got in his career, and it's just it makes me feel so proud of everybody. But yeah, it brings back great memories. De lo que cuesta llegar y lo que cuesta también mantenerse, ¿no? Al final, pues tú estuviste también en segunda división con el Mallorca, muy jovencito. You were in second division with Mallorca. No era fácil brillar porque cuando todo es negativo. No, it wasn't an easy time to shine either. También tuviste partidos, aquel ascenso a segunda división, luego saliste del club, estuviste en Grecia, es decir, que tú sabes bien. Then you know you were in Greece after that. And it's hard to remain at that kind of level, right? Because you had amazing quality on the wing. Yeah, I mean, the world of football is extremely tough.
es mucha energía tanto física y mental. So much energy physically and mentally. A veces siendo tan joven es muy difícil. And you've got to be on the ball, and it's very hard when you're so young as well. Como te gustaría llevarlo, porque al fin y al cabo tienes muchas distracciones. To handle everything like you want to handle it. Al fin y al cabo, esas cosas, yo digo siempre que se tienen que llevar con un padrino, ¿sabes? Alguien que te ayude, que te At the end of the day, it's almost like kind of you need a godfather for those kind of things. You know, you need somebody to mentor you and to help you along the way. ¿Has visto, Victoria, ese mensaje tremendo, Sí. Me gusta mucho escuchar a James porque aparte de... Yeah, I really like listening to James because the humility that he shows as well when he talks, I think, is very nice and very refreshing. So we've got images of the players warming up there on the pitch, hanging Lee on your screens right now. Good time to talk about the Korean player as well. So he is definitely shining, and he had some great moments with his national team. Yes, he had a match against Colombia. He played 40 minutes. And against Uruguay, he was in the starting lineup. But he actually crossed with Gio Gonzalez. And yeah, that was just 3 days ago, and we got that image of them both in the tunnel. Uruguay was up against Japan. And the second one, of course, against South Korea. Te pregunto, estamos viendo precisamente, ahora que nos lo contaba nuestra compañera Victoria, los jugadores internacionales, ¿no? Que han estado. So we've just got some stats there of the international players in each team. 7 for Mallorca. Como el caso de Leo Román con la sub-21, ha estado Muriqui con Corea del Sur, Gio González con Uruguay, Rajkovic con Serbia, Uruguay, Rajkovic with Serbia, Augustinson with Sweden, Hadžikadunik con Hadžikadunik with Bosnia, que ha estado pues en esa convocatoria de Marici with Kosovo, sorry, of course, Hanging Lee, of course, with South Korea, David Garcia with the Spanish selection, Abde there with his Moroccan team, and Aymar and Manu Sanchez in those youth teams, sub-21. Internacionales de ambos equipos. Y antes también, Victoria, veíamos pues un dato de Kangin Lee que hoy va a jugar. And just a fact about Kangin Lee, en primera división, jovencito, who is playing his 100th cap in First Division today. Yes, in fact, that I thought that was a really surprising fact to me because he is one of the youngest players on the team. You know, so many matches played to reach your 100th cap. Yeah, 99 matches in First Division there. 55 played with Mallorca, and today's going to be the 56th. 44 in Valencia. Estamos hablando de la Liga Santander, en primera con el Valencia, y hasta la fecha, pues en la máxima competición ha marcado 6 goles, 3 de ellos esta temporada. And up until now, he has scored 6 goals in First Division. Está en un momento dulce, está en una temporada Who's espectacular in y a bueno, sweet point of his career at the moment, and is definitely shaping up to be one of the most important players on the Mallorca team. But going back now to Rocío and some of the Mallorca fans, because there's less and less time all the time until kickoff. So who are you with now? Well, as you can see in the Mallorca Cafe at the moment, everybody is definitely very, very excited. And families as well.
In the case of Antonio, who's come from Sa Pobla today. So what's the experience like for this match? Oh wow, yeah, it's amazing, and all this excitement just adds to it. Pizza. I veiem que també venen altres companys amb tu, com per exemple en Àlex. Àlex, què tal? Com estàs vivint aquesta We've got Alex here, so how's it for you? Well, I hope that we please win today to give us that degree of calm. And I hope this guy with his moustache is the main man today. Yeah, because you suffer if not, right? Yeah, I mean, when Mallorca doesn't win, it's really painful for me. But yeah, I mean, we've got to stay in First Division. So really important match today. So what do you think about the players recently? I think the World Cup happened at a really bad point for us. And I think today we are going to win. Because we're back stronger now. So you've just been, you've come from Palma. But no, I'm always here. Because you're both two fixed members in the stadium every single time. So don't you hide. Yeah, so you were already there when we played in Luis Jar. Yeah, I lived so many moments there. You know, Mallorca is the feeling at the end of the day, isn't it? Yeah, we've been season ticket holders for so many years. You know, with 2 kids as well, bringing their snacks, bringing their toys, and it's just been part of our lives. So you can see how all the young people are definitely involved today. Yeah, I mean, my kids were definitely going to be Mallorca fans. We knew that from the start. Why is you definitely take them off your will? Enganyat, o sigui que jo crec que el Mallorca mos hauria de pagar algo per fer-nos viatjar perquè varen guanyar dins l'Atlètic de Madrid, dins Eibar, sempre que hem viatjat guanyam, entonces... Well, there we go. Every time we travel, we win. So today we're staying here, and I think today we definitely need our reward from having traveled so many times to go and see them. Well, there you go. You're definitely a bit of a talisman for the team, so that's going to be my takeaway from this interview here. Bueno, gracias Rocío, gracias Rocío. Bueno, pues vamos a pasar este vídeo a nuestro director financiero y bueno, si él decide... Well, we'll definitely send that clip over to our financial director, and hopefully he'll be up for reimbursing you as well for all your travels to see Mallorca abroad. But we're going to make the most of this now to go to another sport break, and then Osasuna will be imminent on the pitch to start their warm-up too. Very excited now, just 28 minutes away from kickoff. Ay, Dios mío, la 27 cada vez queda menos. Mallorca Osasuna hoy aquí en Play Red Light. In just a couple of minutes. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo.
Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta. temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així. Pues aquí estamos de vuelta con esta previa que poquito a poco pues va finalizando, todavía con 24 minutos por delante hasta las 9 de la noche, momento en el que arranque esta jornada 27 de la Liga Santander. El Mallorca y Osasuna que estrenan esta jornada, pues que puede ser no decisiva porque evidentemente todavía quedarán So back to our Play Red Live pre-match coverage. La clasificación que podemos repasar ahora también porque Today, obviously, as we've been saying, an important point in the position of the league, round 27. Mallorca currently 11th on the board with 32 points. A pretty comfortable position for us. Definitely not relaxed. Because as James Davis was saying earlier, very, very narrow and close on the board at the moment. Pueden recortarte puntos rápidamente también con la zona de abajo. Pero bueno, ahí está Osasuna de momento entre los 10 primeros, noveno clasificado con 34 But Osasuna is there at the moment in the top 10 with those 34 points. Osasuna que está pues en ese puesto y el Mallorca que es el primero de los que aparece de los 10 últimos. And then Mallorca there on leading the second 10 on the board on 11th position, 32 points, 12 defeats. And as you can see, 6 points between Mallorca and the relegation zone at the moment. But in this round of the league, we do have a Seville Cadiz versus Cadiz this weekend. Valladolid, who is up against Real Madrid. So really tough matches all round this week. And then we can see Osasuna warming up as well.
de calentamiento que va a tener el Osasuna porque And yes, I'm actually really curious about the lack of time that Osasuna are going to have to warm up. It is true that Mallorca came on slightly earlier than usual for them. But Osasuna have left it until the last minute. It is literally 22 minutes away from kickoff time now. Soy supersticiosos y me dicen, no, tal. Y ha habido un momento que ha habido un trenecito que casi se caen tres de boca porque han querido entrar los tres con el pie derecho y santiguándose. Y uno no ha visto al otro y después me dicen a mí que no son supersticiosos. Ya se lo recordaré cuando me lo digan. However, I was asking some of the players earlier whether they were superstitious, and they all kind of laughed at me and they said, no, we're not. However, there was a point where I was looking at them doing their warm-up and they all went in with their right foot to kick the ball and they all did the cross sign as they went in, so I said, you know, so who's calling who superstitious here? But yeah, I guess it's something that most players don't want to say publicly, that they're very superstitious. O sea, que ya hay uno que es el supersticioso del vestuario. Usually a general consensus, but Danny would be one of those players that has the most rituals and things that annoy him, that he has to have absolutely perfectly right. But back to Rocío now in the stadium, who is now up in the lounge area. So, lovely up there. Yeah, it's lovely to be here. We've got some people having a bit of a snack, a bit of a dinner thing going on. So, tough stairs to walk up, are they? Yeah, there's a lot of them and they're pretty steep. But I was just talking to some other people from other villages here. So where are you all from? So we're from Marratxí. Pollença, Sóller. Lots of different villages across the island. Well, my feeling about the match is that we've got to win. I think if we don't win today, I think things are going to start going pear-shaped for us. Because then we've got 2 away matches and we know that we're not that strong away. Gràcies, Rocío. Ara tot no tornem en tu aficionat, però està ja Pablo Ortiz en directo con Victoria. So we're going to go to Victoria, who is live with Pablo Ortiz, Business Director for Mallorca. Good evening to you. So what a great plan for a Friday night. Really close rival for us. So it would kind of be a bit of a fist in the table for us today, wouldn't it, to win? Yeah, it's 3 points, very important match for us. We'll try and win it, of course. And what a better way than to be here with our people. Y creo que es la primera vez en la historia que el Mallorca lleva hasta 7 jugadores de la plantilla con sus respectivas selecciones para el club. Yo creo que debe ser un motivo de orgullo y de estar muy satisfecho, me imagino. And I think we've got to be very, very proud about all the international players that we have as well. Yeah, I think it's a sign that they're doing things right. And for them, it's amazing to be able to represent their country. You know, the more international players we have, the better we can see that we're signing people. So with all those new areas being renovated in the stadium, such as the green area, everybody very, very excited. And in fact, the loyalty of ticket holders, season ticket holders, has gone up to 77% in this season. Yeah, of course. I mean, I think if people actually come and they transform it into a whole experience, the act of coming to watch football, it's going to be something really positive for the fans.
you know, they want to come and enjoy the atmosphere with the team as well, and enjoy the fact that we can be in First Division. Yeah, Sporting Director Pablo Ortez's words. Hablando un poquito también, ¿no?, de la presencia importante, ¿no?, de los jugadores internacionales. Lo repasábamos antes, hasta 7 futbolistas. Pablo Ortez, they're talking about the importance of those 7 international players that we have and are lucky enough to have on our team. Lo ha hecho también en Japón y sabe también lo que es ponerse al frente, ¿no?, de un combinado nacional y del orgullo que representa para los jugadores, pues estar con su selección. Javier Aguirre, of course, a veteran, knows exactly how important it is as well to have players like that. También esa pancarta: Mafeo, te cambio a mi hermano por tu camiseta. Just looking at that sign there, Mafeo, I'll trade you my brother for your football shirt. So we'll ask Rocío later whether she can draw Pablo Mafeo's attention to that sign. A mi hermano por tu camiseta. Escúchame. Tremendo esto, ¿eh? Esto es importante, ¿eh? Como el hermano, mira, acaba de nuestro gol. Mira, Carlos acaba de hacer una parada de un balón que un poco más y nos quedamos sin trípode y sin cámara. O sea, mis reconocimientos a mi cámara. Well, in the meantime, while we did that, Carlos, our cameraman, just stopped a ball, which would have actually taken out the tripod, the camera, and me. So, first of all, thank you to him for that. Pues sí, siempre nos gusta la afición del Real Mallorca, que eso es otra cosa que pues estamos viendo también, aficionados coreanas que bueno, han estado una semana un poquito huérfanas, ¿no? Victoria de Kang In-lee, que ha estado en su país. And there's the return as well, of course, of the Korean fans that make their way over to the stadium. They've obviously felt the absence of him this week, him being away, but they must be happy to have him back today in the stadium. Y enseguida que han salido los jugadores, ha habido 4 chicas que corriendo se han puesto en este mini palquito que tengo yo aquí detrás, en esta grada, con el móvil para no perderse un frame de Kangin, porque hombre, es un ídolo de masas. Yes, lots of these fans with their phones ready, just begging and hoping that today will be the day they can get a selfie with Kang In-lee. Pedía una camiseta a Vedat Murici. Another sign over there saying, asking for Maurici's shirt this time, and saying that it was their birthday. Our devil mascot as well, doing his thing around the stadium. No es que crea, es que la tenemos, porque ya en su día hicimos, y fue un concurso, la Liga de la Mejor Mascota, y ya fue reconocimiento nacional nuestra mascota, pero es que yo la veo. And I just had to point out that at one point La Liga did a big competition and a survey of who had the best team mascot, and we already won that, and we gained national recognition there. Yes, and he actually used to be a lot skinnier than he is now, but I think it was the lockdown and pandemic time that made him really start to pick up the weights and get fit. And look who's with me, James Davis has joined me in the commentating box. Bueno, ya queda poquito, 14 minutos para las 9 de la noche, lo hemos estado comentando, bueno, sensaciones, un partido para, puede ser el titular, no dar un golpe sobre la mesa, no dejar el objetivo cerrado. And today could, of course, be that real point for Mallorca to bang their fist on the table and say, we're here, we've arrived, and we're here to stay. Yeah, I think, as I said before, it's all about bringing calm and tranquility to the team at the moment. También ganando hoy te da la posibilidad de decir, si yo engancho 2 buenos partidos, you know, and I think to win today is one of those situations where you think, you know, if I can, do 2 consecutive good matches, that really would be a massive favour to the team and to their position. And there we go, last couple of players into the tunnel. Maurici just high-fiving Paul Llorente and Tony Amor there. And then Kang In-lee doing a last sprint under the watchful eye of all the South Korean fans, and straight into the tunnel. And Tino, Abdon, Angel Rodriguez, Clement Grenier, last ones still on the pitch. We know that they like to be the last players to shoot towards the goal. Just 13 minutes till kickoff right now.
pitch pretty half busy at the moment, half full stadium. It is a weeknight, of course, even though it's a Friday. Lots of people maybe not managed to get here after work. Tú sabes que los viernes también hay gente que termina al mediodía, hace un poquito de tardeito, ¿no? Por la tarde. Also, a lot of people who finish on Fridays at lunchtime and they do go out and have a couple of drinks, and maybe they are cutting it a bit fine. They will wander into the stadium now in the last minute. Guárdatelo para el final del partido si es necesario. Que ya sé por dónde vas. Me parece bien. Y hoy está evidentemente prohibido dar este tipo de datos. Vale, contragafe, vale. Teníamos incluso el rótulo preparado, pero mi compañera no lo va a sacar porque es que no. Me parece bien. Que luego nos arrepentimos. Porque después me hago viral en TikTok por hacer el contragafe. Por eso digo. Bueno, vamos a hacer la última conexión en esta previa, ¿no? Con la afición del Real Mallorca porque ya queda muy poco. So we are going to go and hear from Rocío and the fans one last time for a very short ad break with our sponsors just before kickoff time. Las últimas unidades del Real Mallorca, también los jugadores suplentes. Todavía sigue el calentamiento de Osasuna, que va a apurar al máximo, como decíamos, antes de iniciar este partido. Y vamos con Rocío Carretero, que está con la afición del Real Mallorca. Rocío, ¿dónde van? And Rocío, who are you with this time? Com podeu comprovar, just ara hem entrat a les instal·lacions i fixeu-vos en qui m'ho han trobat. Un taujà, dos And jugadors, look who we've found. Bé, ja no sé qui li diu més grassa, se nota que sou molt amics i avui un dia important. So you're very good friends. And here, whoa. Yeah, today we just have to win 3 really important points. And what we're just seeing now, the lights are off. So things are starting to get serious. Yeah, I know they do these things since we've renovated the stadium. And I think it's an amazing thing for the fans. Well, I mean, with this light show, we've got to win, right? I mean, it's amazing. To me, it feels like a draw today. But I think Marici is going to push us towards the win. So there we go, positive feelings in the stadium. You can see that light show there. This definitely wasn't there when you were playing, was it, James? No, there definitely wasn't this kind of performance. So we are going to go to the really short ad break with our sponsors before we are back live to bring you all the action from the first half between Mallorca and Osasuna, round 27 of La Liga. So see you in a couple of minutes.
Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així. Bueno, pues estamos de vuelta ya, 8 de la tarde, 55 And minutos. we Bienvenidos are los back, jugadores, 8:55 p.m. now. se están saludando ahí en ese túnel de acceso al terreno de juego. Vamos a recordar también un poquito las alineaciones de ambos equipos. Vemos ahí en imagen también a Ante Budimir, que va a jugar su primer partido como visitante aquí. And Budimir, who is playing his first match as a visitor to Somos Stadium. El equipo de Arrasate que va a salir con Sergio Herrera en la portería, defensa de 4 con Juan Cruz y Nacho Vidal en los laterales, con Aridane y Unai García como pareja de centrales, centro del campo para Aimar, Lucas Torró y Ibáñez, y arriba el tridente ofensivo, el formado por Quique Barja, por Rubén García y, como decimos, por Ante Just going through Budimir. Osasuna's El lineup Real once Mallorca de again. Javier Aguirre con Rajkovic bajo palos, con Costa, con Rajkovic in goal for Mallorca today. de Galarreta en el centro del campo, arriba la dupla formada por Canguilí y por Vedata Murici. Poquito a poco, ¿no? La gente pues tomando posiciones también aquí en el estadio. Victoria y los jugadores ya a punto de saltar, lo hacen en este momento. Ahora mismo ya And the players just about to jump onto the pitch now. el capitán Antonio Raillo encabezando esa fila del 11 titular del Real Mallorca. Raillo leading the way onto the pitch, of course. Ovación de la afición, nunca mejor Absolute ovation for the team. se santigua también Jaume Costa, Mafeo. Pre-match rituals all round for the players. Right foot forward for many of the players, that's one of them. Y ahora sí, ya están los dos 11, los dos equipos que hoy saldrán sobre el verde. And there we go, all 22 players are on the pitch now. Entre compañeros. Bueno, Victoria, por cierto, There's the greetings between equipación de Osasuna, no estamos teammates and a rivals. verles así con estos colores. La verdad es que no estamos acostumbrados. Colores, esta guamarina, el pantalón con el blanco, la verdad es que es muy veraniego. Es diferente. Es Very summery kit for Osasuna, that aquamarine top with the white bottoms. But I knew you were going to ask me that because you always ask me about the colours. Well, and I'm glad you said it as well, because I would have said white and green from where I am in the commentating box. Bueno, estamos viendo también en esa imagen en nuestro canal de YouTube, esa pantalla que explicábamos antes, ¿no? Que tienen el cuerpo técnico del Mallorca con imágenes diferentes a las tácticas, también imágenes de los jugadores de más cerca para, bueno, pues ver un poquito sus sensaciones, ver si se ha lesionado, tener un poquito más de información. Bueno, lo que ha contado Paul Lorente también en la previa de este partido. Deciros que también, como siempre, o como casi siempre, opción de audio, en este caso número 4 en Movistar, para todos So of aquellos course que there quieran is también that seguir el audio partido option number 4 por in televisión, Movistar. sincronizado hoy narrando el partido con Victoria Pellicer, con Rocío Carretero y con nuestro comentarista, el ex jugador del Mallorca, James
Davis, la gente ya preparada. Yes, we will be following this match today. ExMobilePay por la James megafonía del Davis. estadio, la fotografía de capitanes entre Antonio Raillo y el capitán de Osasuna, Raillo, que se incorpora ya a la piña final de sus compañeros. Y el partido que está a punto de comenzar, ya todo el mundo queda Match buscando just about to sus, get underway here. posiciones. Y va a ser el Real Mallorca quien va a poner ese primer balón en movimiento. Está ya preparado Canguilí en el círculo central, le acompaña el Hanging gallego Lee in Dani the central Rodríguez. circle. Danny El árbitro Rodriguez asistente, there los with dos árbitros him. asistentes revisando que en las porterías esté todo bajo control. The referees just checking that everything is correct and under control. En marcha, la conversación de Dani, de Canguilí. Los Getting asistentes the que ya clock buscan esa ready posición ahí now. en las bandas. El árbitro que ya mira su cronómetro, su reloj. Silbato preparado. Los más rezagados todavía llegando a sus localidades. Esperemos que nadie se pierda. A couple of players still making their Lo vamos positions. a contar como siempre en esta retransmisión de Play Red Live. En YouTube, en Movistar. Arranca el partido por el balón que pone And there we go. That is kickoff. ese balón para José Manuel Copete, volviendo al 11 titular, el cambio de orientación, buscando rápidamente arriba a Vela Murici, que gana el duelo, le cae el balón a Vela Murici wins the first ball, and the ball falls to Hanging Lee. de partido, 10 segundos. Dangerous foul in the first seconds of the La match, primera falta, James, esta es peligrosa, courtesy of HangingLee, and that's already a dangerous position. Ha empezado muy bien. Una salida en largo. Yeah, excellent start there for Mallorca. Una jugada y ya sacó una falta muy buena que podría ser una buena oportunidad para hacer gol. Vamos a ver porque esto tiene toda la pinta de un disparo directo. Preparado Canguilí, muy cerquita, a escasos metros de la frontal del área. Balón buenísimo para un zurdo, un poquito escorado eso sí, pero vamos a ver por qué Sergio Herrera envía a 4 futbolistas a la barrera. Todo el mundo Sergio Herrera sending 4 players over to the sidelines. Y la pone, vamos a ver. Pasos atrás de Canguilí. Ha hecho 6 pasitos, 7 con este. El 19 del Mallorca buscando un gol de falta. Ahí está, le va a pegar Canguilí el disparo. Canguilí shoots and out. Yo creo que alguno vio gol porque ese balón besó la red. And I think a lot of players, a lot of fans thought that was going in there, but over the crossbar it went. Empezar dando el primer golpe, el primer disparo a puerta. Ha faltado bajar un poquito la pelota, pero iba bien, ¿eh? Sí. Y si nos fijamos ahora, el Mallorca sale a apretar. No va a dejar salir jugado. Mallorca definitely mean business today. Desde el minuto 1, prácticamente, minuto 0 a morir. Presión alta del equipo de Javier Aguirre, que recupera la pelota. Es Gio que se la quita encima para que la dispute Murici. El salto ahora con todo, con Unai García. Saque de Unai banda García para el there. Mallorca. Sensaciones ahí a pie de campo, Victoria. Bueno, con la primera falta que ha tenido Canguilí, la gente ya estaba vibrando, como tú bien dices. Muchos ya la veían prácticamente dentro. Una pena que la pelota no haya caído. Yes, lots of fans definitely thought that was going straight in. Muchísima intensidad. Y vamos a ver si conseguimos ponernos rápido por delante en el marcador. However, very, very intense from them, and let's see if we can get back. Descarga a la derecha para el uruguayo, Gio que la ponía, rechaza la defensa, pero viene de nuevo el Mallorca. Era más feo que la Rebounded by the defense, but Mallorca is there once again. Recupera y la recupera Antonio Raillo, balón para el Mallorca de nuevo, que está dominando, ¿no? Ball to Mallorca once again now. De partido. Rajkovic de nuevo buscando arriba, la cabeza ahora de Juan Cruz, le cae la pelota a Pablo Maffeo, abriendo de nuevo para Dani. Ball forced to Pablo Maffeo, opening up to Dani. Llegaba con todo Jaume Acosta, lo impidió Nacho Vidal. Jaume Acosta very quick there. Nacho Vidal stopping that. Vamos a ver, buscaban esa falta y sí la concede el colegiado, falta sobre el jugador mallorquinista Antonio Raillo. El Mallorca ha empezado muy bien el partido. Está muy dentro ahora mismo. Ahora es cuando tiene que llegar el gol, en estos momentos. Falta de Budimir metiendo el brazo, ¿no?, a su ex compañero Foul from Antonio Raillo. Budimir there. Canguilí, esta vez Putting a arm in against his ex-teammate Antonio Raillo. Jugada ensayada, 2 brazos en alto para el surcoreano.
Ahí está poniendo la templadita, buscando a Raillo, no la puede peinar. La disputa de Pablo Maffeo, la ventaja en principio para la defensa de Osasuna, ese balón que le pega en el Advantage culo de la espalda to Osasuna's al lateral. defense against Pablo Banda Maffeo. para el equipo de Arrasate está ya siguiendo el partido de pie. Y Tony Amor también, victoria al estilo Aguirre, también de pie. Al estilo Aguirre, de pie. Tony Amor on his feet, very Aguirre style. Minutos que al Mallorca a veces le cuesta, pero bueno, que estamos viendo un Mallorca muy decidido, muy bien en el terreno de juego, y de momento nos gusta mucho a todos los que estamos viendo, y la afición ahora mismo la estamos escuchando, Dani, también muy metida en el partido, porque es lo que está pidiendo, lo que está pasando ahora en el terreno de juego. Jugando en defensa, Gio la levanta, perfecto para Pablo Maffeo. Se quería marchar el catalán, tiene que retrasar de nuevo para el uruguayo. Gio que la pone para Dani, primeras con Pablo Back Maffeo, se to está gustando Gio Gonzalez and Pablo Maffeo. el balón para Baba, ahí está el ganés. Ball over to Baba now. Esperando el momento exacto para Canguilí. Waiting for the perfect time to pass over to Canguilí. Para Maffeo, para ante derecha. Galarreta over to Maffeo on the right. Lo vio claro, vuelta a empezar. Back to the Me start. está gustando, James, esto, ¿eh? Sí, sí. Ha empezado muy bien el Mallorca el partido, dándole ritmo, intensidad. Mallorca started the match very, very well. Esperemos que dure así todo el partido. Sí, señor. Vamos a ver si lo puede conseguir el equipo de Aguirre, el equipo de Tony Amor. Recupera la pelota. Let's see if we can manage to get that first goal. Unai Garcia for Osasuna. De nuevo el balón para el central osasunista. Unai García pisando territorio mallorquinista, pero tampoco sin demasiada prisa, sin demasiada intención. Se echa encima Murici. Osasuna edging towards Mallorca's ranks, but not particularly aggressively either. Debió ser el jugador kosovar. For Osasuna, because the last one to touch the ball was Murici. Tenemos también esa imagen que estamos viendo para aquellos que siguen el partido a través de nuestro canal de YouTube. Javier Aguirre en uno de los palcos del estadio siguiendo con atención el partido. Recordemos que hoy está sancionado, que dio la quinta cartulina amarilla en el último partido en Sevilla. Y bueno, pues ahí está el bono de Javier Aguirre con un televisor. Más solo que la una, bueno, pues debe estar tenso, pero tranquilo a la vez también, conociéndole, Victoria. Yo creo que está más tenso. Tony Amor is probably tense and calm at the same time. Como digo yo, hermosa taquicardia continua, ¿no? La que sufrimos todos. Pero también debe ser duro porque a veces debes querer decir, dar una orden, que él está acostumbrado a poder dar continuamente órdenes y decir una cosa a otra. También debe ser difícil, ¿eh? Estar allá arriba. Cuando Osasuna ahí en el círculo central, conduciendo la pelota, Ibáñez. Tocando ahí para Lucas Torró, buen balón ahora de derecha, cuidado que llega Osasuna con Ibáñez there over to Lucas Torró. Copete ahí cortando ese centro. Copete cutting off that central pass. De Osasuna en el minuto 7 de la primera parte. Estaba la incorporación de Nacho Vidal. Llegó hasta la cocina, pero muy Waiting atento for the Copete help of Nacho Vidal there. Córner, es el primero del partido para el conjunto de Arrasate. Hay que defender a muerte este córner. Ahí está el centro muy cerradito. Ese balón que se fue envenenando y termina saliendo por línea de fondo, pero el último en tocar creo que ha sido Jaume Acosta, ¿no? So a bit of a shot there from Osasuna, which didn't go close enough. But the last touch on the ball was from Pablo Maffeo, so that means the ball is still in Osasuna's possession. Es un jugador del que no te puedes fiar y bueno, por si acaso, por si las moscas. Segundo saque de esquina consecutivo, el segundo del partido también para Osasuna. Second consecutive corner of the match, second one for Osasuna. Rubén García para ponerla con su pierna izquierda. Ahí está la jugada ensayada, la pone ahora para el disparo de Quique Barja. Shot there from Quique Varga. Back to the goalkeeper this time. Llama las asistencias con la mano. Estaba Jaume Costa después de ese choque llamando las asistencias. Se ha hecho mucho daño, ¿eh? Parece que están doloridos los dos jugadores, ¿no? Tanto el de Osasuna And it does como seem el de that Mallorca. both a Mallorca and an Osasuna player are in some pain right now. And that was a knee-on-knee collision there. Pero ha habido choque de trenes y con las rodillas que han ido los dos jugadores.
siguen los dos jugadores. De hecho, Jaume Costa tiene las dos manos en la cabeza, ¿eh? Y bueno, algún jugador de Osasuna que también ha aprovechado, ¿no?, para reclamar ahí el posible penalti, ¿no?, de esta acción, de este choque entre los dos. Bueno, esperemos que todo quede en un golpe, porque la verdad es que it is just a knock for both players and nothing more becomes of it. Los dos siguen ahí tendidos en el suelo. Veremos, parece que el del Osasuna se ha levantado primero, pero Jaume Costa parece que ha recibido la peor parte. Porque Jaume Costa no ha visto al jugador que venía de los Osasuna, le estaba girado de espaldas, ha sido como de sopetón que se han encontrado los dos. Mira, ahora lo ves, que ahora de repente se gira. O sea, se lo espera, pero él gira para que no le dé. Es que el además autorreflejo. So Jaume Costa there, he seemed to know it was coming, but he turns around to hopefully avoid it, and it doesn't work, and maybe that was actually ended up with him being in more pain than he would have been. Por parte del Real Mallorca, recordar que el cambio natural de Jaume Costa en el caso de no estar bien sería Agustinson, que está lesionado con ese esguince al ir a con su selección, y ahora mismo está Nastasic también. Nastasic y Antonio Sánchez son los dos jugadores que ha elegido Tony Amor para que salgan a calentar en la banda en el caso de que Jaume Costa no pueda seguir, pero ahora se está And Nastasic is warming up at the moment in case we imagine Jaume Costa is unable to continue playing. Jaume Costa ya ha podido ingresar en el terreno de juego. A veces un golpe así, But yes, there he goes. Jaume Costa is back on his feet. En su casa el dolor que va a tener, pero bueno, que pueda continuar es una buena noticia para el Mallorca, sabiendo que justamente en esa posición no hay muchos efectivos. Bueno, pues ya están los dos equipos con 11 jugadores después de ese parón, de esa introducción para que pudieran ser atendidos, jugando Osasuna en esta banda derecha. La cabeza de la defensa del Mallorca la quiere bajar Kangin Lee. So a header from Mallorca's defense there. Kangin Lee tries to bring the ball down. Y el rechace de Antonio Rayo directamente a saque de banda. Rebound from Antonio Rayo straight into a throw-in. Lo estamos viendo también en nuestra retransmisión a través de YouTube. Esa falta que ha lanzado Kangin Lee con muchísimo peligro. Recordemos, en el That foul from Kangin Lee, en el minuto y medio, pues ya ha tenido esa primera oportunidad, which was already very, very dangerous in that 1.5 minute mark. a querer buscar la segunda, aunque parece no que Osasuna poquito a poco también se va entonando, ¿no? La verdad es que sí, se veía venir que es un partido complicado, va a ser un partido complicado para Mallorca porque tienen las mismas estadísticas, son dos equipos que también pelean cada balón como si no hubiese un mañana, entonces va a ser un partido complicado. Vamos a ver, de momento igualdad ahora mismo en el partido. Of course, equality and balance at the moment in this match so En far. el centro del campo viene el central, viene Unai García, juega para Cruz, de nuevo atrás para el central, asociándose con su compañero en el eje de la zaga con Aridane. Aridane now. Círculo central, la pone templadita, buscando a Budimir. Cuidado que Looking se for marcha Budimir. Hizo falta, ¿no? Yo creo que se ayudó con la mano, ¿no? O había pisado a Galarreta también, ¿eh? Un poco de pisada y un poco de mano también, un poco de las dos cosas, pero el árbitro estaba... Sí, se le lleva con la mano. Sí. Claramente, ¿no? El jugador de Osasuna, veíamos antes un detalle de calidad también de Lucas Torro, que la verdad es que la tiene, ahí está intentando peinar ese balón Jaume Costa, fue al salto. Jaume Costa trying to comb the ball, and that's a throw-in. Mallorquinista. Vamos a ver el movimiento de Vedat Murici, balón para Jaume Costa, el centro de Copete al otro costado, buen balón ahora para la llegada de Paloma Feo, ahí está el centro, un poquito mordido, rechaza la defensa, se la quita encima a Aimar, la lucha de Raillo que la impulsa directamente hasta el área de Sergio Herrera, que atrapa sin problemas. Over to Sergio Herrera's goal-scoring area, who manages to intercept the ball, no problem. Y a Lucas Torró, ahí se le echó encima a Baba, a punto de recuperar el ganés, un poquito con fuego ahí Osasuna, pero bueno, pudo salir de la presión. Y cuidado ahora, se marcha con velocidad, con calidad, el balón para Aimar, también tiene mucha clase. Ball goes over to Aimar. Levanta la cabeza, mete el centro, The left to Kike Varga. Rajkovic there saves, no problem. And quickly to look for the counter-attack now. Jaume Costa and Kangin Lee. El surcoreano se la pedía a Muric, se había metido en fuera de juego. Lo vio Kangin y decidió jugar atrás para Baba.
Y vuelta a empezar para el equipo mallorquinista. And back to the start for the Mallorca team. El balón para Copete, levanta la cabeza, visto bien The ahí a ball la for derecha, Copete. la incorporación de Pablo Mafeo. Vamos a ver ese balón si toca en el suelo y fuera del juego. Además, And that's offside. complicado controlarle, así que va a ser balón para... It was hard to try and keep control of that ball anyway. Vemos a la afición, Dani, cómo no para de animar, metidísima en el partido. And the team are definitely showing their full support and they're really into the match. Es un fin de semana sin fútbol y yo creo que lo necesitan, cuando vuelve. Ahí está el portero del Real Mallorca, Sergio Herrera, que la va a poner con su pierna derecha. El balón de nuevo en movimiento, el salto de Baba. Yo creo que lo toca con la mano, Lucas Torrosi. Efectivamente se ayuda con la mano. Torrosi there, handball. Cerquita de la acción. Y por tanto va a ser balón de nuevo para el Real Mallorca. Se levanta ahora también Yago Barrasate. And the ball goes back to Mallorca now. El límite de su área técnica. Aprovecha Antonio Amor y Paul Lorente para conversar un poquito. Nos aproximamos al primer... Some of the players go over to Tony Amor and Paul Lorente to receive some instructions. Ahí está Rajkovic que la pone en largo, el salto de Murici que la vuelve a ganar por arriba, la pelea aquí de Leap Dani from Rodríguez, Murici, who wins the duel once again. Ahí Gio, los centrales del Real Mallorca para recuperar ese balón. Y a empezar desde atrás. Bueno, primer cuartito de hora, James, como lo estás viendo, de momento empate a 0, la ocasión de Kangin Lee, de momento Osasuna. So James, what do you think so far? That opportunity from Kangin Lee, a draw at the moment, pretty balanced. Well, Mallorca started really strong. Then Osasuna kind of came back with those 2 corners. And now I think it's balanced out a bit. La intensidad sigue siendo la misma, pero ya no hay tantas idas y venidas. The intensity seems to be the same, but there's not so much back and forth going on right now. A ver quién es el que vuelve a atacar. Jugando Osasuna intentando robar, intentando morder ahí. Baba, Aridane que abre. Baba trying to create some damage in there. Pone para Juan Cruz, balón dividido, recuperación de Dani, el control que se va un poquito largo, no. Split ball there, a bit too long. And Murici is in possession. And it impacts with the defender, Unai Garcia, making it into a throw-in. A ese balón, pero ha llegado como un tigre, que es lo que es, intensidad máxima, todos súper concentrados. Y ahora vendrá Gio a... Everybody absolutely fully concentrated right now. Que se la ha cedido su compañero Pablo Mafeo. Ahí está Giovanni González. La va a poner en cortito. Gio González is going to do a short pass over to Galarreta. Dangerous pass over there, looking for Murici. And that was an excellent central pass there. Good actions from Galarreta. Murici there, using all of his body to play. Ha sido increíble el centro que ha puesto Gio, de hecho iba a la cabeza. That was an excellent central pass from Gio González there, as we were saying. No sabemos si el pelo de Aridane ha hecho efecto rebote y ha hecho que el balón... We don't know whether Aridane's high hairstyle created a sort of rebound effect. And Rocío, what are you learning about the fans at the moment? Yes, really intense here as well. Nobody is getting tired of supporting the team. You know, after that rest week, you can tell that everybody was so excited for this moment to be back. Són crits de ganes, amb la mateixa ràbia. Per exemple, en Dani Rodríguez, ara ho acabaven de veure, quan ha agafat la pilota, és que ha estat impressionant, la seva arribada, l'energia que li ha posat, amb aquesta velocitat que li caracteritza en
el Tigre, i bé, el que poden veure aquí és l'afició entregadíssima en aquest partit i amb moltes ganes de que aconsegueixin els 3 punts i una passeta més per la permanència. A ver si llega ese primer tanto. La afición que tiene evidentemente muchas ganas de cantarlo, de celebrarlo. Ahí sí le fue un poquito el control a Dani, recupera y que Barja para Dani Rodriguez loses control slightly there, and Osasuna will recover. Para Aymar, este es Lucas Torró. Over to Aymar. Aridane in possession. El balón para Unai García. Ball over to Unai Garcia. Está Unai que la va a poner en largo y leyó bien la jugada para Mafeo. Cuidado que le hace el control a Juan Cruz, frontal del área, la va a poner ahora para su compañero. Y esta falta es peligrosa, falta a favor de Osasuna. Muy cerquita a la frontal y vamos a ver victoria si el árbitro la castiga con algo más. Yo creo que no. A ver, yo espero que no. Pero bueno, ahora estamos viendo cómo Raillo hablaba con el árbitro. El jugador de los Osasuna sigue tendido sobre el terreno de juego. And there is an Osasuna player on the ground. Esta falta porque es muy peligrosa, Dani. However, that was a really dangerous foul. However, there's no yellow card so far for Jaume Costa. But yes, that foul from Jaume Costa on the Osasuna player definitely looked a dangerous one. Oportunidad pues clarísima, ¿no? Para Osasuna. En principio, bueno, pues más favorable, ¿no? Para jugador zurdo Osasuna que para Aymar. Vamos a ver, está el disparo a la barrera. Se había lanzado. And there's that shot there from the free kick, hits the post. Bueno, la verdad es que era un remate muy peligroso. La puede rechazar de nuevo el Mallorca, pero de nuevo Cruz que la pone al otro costado, posición correcta. Y estaba el mismo Rubén García que la quería poner directamente en las manos de Rajkovic. Bueno, pues la verdad es que una falta muy peligrosa al borde del área para cada equipo, de momento sin goles. Falta cero. And until now, a goalless match. Estás ahí poniendo un poquito tenso. La verdad, como aquel aficionado, ¿no? Que nos lo decía en la previa, ¿no? Que things are getting tense, like the fans were anticipating outside the stadium with Rocío Marishi there. Poner la pierna, sus tentáculos, Baba. Saque de banda. Es verdad que ahora ellos tienen un poquito más de posesión. A throw in. Era difícil, ¿no? Mantener evidentemente el ritmo de ese primer minuto y medio, 2 minutos. Y ellos poquito a poco pues se van sentando un poquito más y ahora pues el partido también sigue muy igualado. No, efectivamente, son dos equipos que básicamente tienen claro lo que quieren jugar. El Osasuna sabe también medir los tiempos del partido. El Mallorca tiene que esperar ese momento cuando no tiene el balón a poder robar en ese momento para poder generar alguna contra peligrosa. Of course, the most important thing right now is for them to be able to take any opportunities and steal the ball to go on the counter-attack. El jugador surcoreano haciendo de las suyas. Juega el Mallorca por esta parte izquierda. Llega Jaume Costa, el balón, qué bueno. So Mallorca playing on the left-hand side with Jaume Costa. Dani Rodriguez, central point. Shoots, and it goes out. Pablo Maffeo kicked that with everything he had. And lots of celebrations there from the people. That's what the fans love to see. Ahí estaba jugando Kang In-lee, el detalle de calidad sobre la línea. That quality detail from Kang In-lee on the line. Qué poquito ha faltado James, ¿eh? Ya lo cantaba. Ya lo cantaba. Y qué bueno es Kang In-lee. Yo de la manera que le ha dado, perdón, Maffeo en la última ocasión que ahora justo estábamos viendo repetida en el monitor, parecía que iba dentro porque le daba con todo de primeras. Y ha pasado un poco con lo de Kangin en los primeros minutos, que no ha bajado la pelota a tiempo. Es que no era fácil el remate y le ha pegado muy bien, ¿eh? No, la verdad es que sí, ha enganchado bien el balón, pero qué bueno es Kangin. Qué determinante, qué importante es este jugador para el Mallorca. Ahí está el balón para Kang In-lee there doing excellent work, and he really is showing how important he is for the Mallorca team. Buscando compañero con quien asociarse, vuelve a buscar aquí a Maffeo en esta parte derecha, que la pone el desplazamiento en largo para Vedat Murici, que bueno también Vedat Murici, cómo juega para Vedat Murici, excellent work from him as well.
Puede ser falta, dice que no, sigue la jugada. And that could be a foul, and the referee says play on. El defensa de Osasuna providencial pide Dani el penalti. Osasuna defenders, they're going all out. Dijo que no claramente el colegiado Díaz de Mera, después de ese buen balón que le puso, primero con el pecho el control, luego con la cabeza. Dani que fue con todo. Se le echó encima ahí a Aridane. Aridane gets into the atmosphere. Que no hay de momento nada. Ahí está Gio jugando para Dani de nuevo. El pase era un poco complicado. La cabeza del jugador del Mallorca. El balón para Murici. Esto es corner. Header for Murici. And is that going to be a corner or to the goalkeeper? No, it's going to the goalkeeper. So another dangerous approach for Mallorca, but unfortunately they don't seem to be able to do what they need to get to the end of those actions. Está finalizando la jugada, que también es importante. Está cerca del gol. Le pegó mal a Murici, no era fácil evidentemente. La gente ahora presionando también Victoria al portero, ¿no? Por sí, no le está gustando lo que está tardando Sergio Herrera en sacar de puerta. No es la primera Well, Mallorca fans definitely los primeros minutos se ha tomado su tiempo. No annoyed at Sergio Herrera, Osasuna's goalkeeper, and the time that he is taking to release the ball. Para Murici, buen balón a la izquierda para Jaume Costa. Tiene que frenarse evidentemente porque faltan efectivos. Retrasa para Copete, vuelta a empezar con Raillo. Quiere presionar también un poquito arriba el equipo de Yago Barrasate. Buen balón de Gio con Pablo Maffeo. Se entienden a la Good ball perfección. from Gio with Pablo Maffeo. Pero Baba se lanzó con todo. La controló Dani. Baba goes all out. Dani controlling the ball. El Mallorca está mereciéndose el gol. Ha tenido And Mallorca, with their performance at the moment, they deserve the goal so much right now. Mallorca debería irse por delante en el luminoso. And judging by how they're playing, they should definitely be in the lead on this scoreboard. Yo creo que también están viendo, ¿no?, que lo que le ofrece el equipo pues es muy bueno y le está poniendo muchas ganas, que están empezando a llegar ocasiones y evidentemente la gente siempre responde. Ahí está Aimar jugando para Osasuna en el círculo central. Se revolvió Quique Barja, de nuevo Aimar tocando de primeras. Quique Barja there for Osasuna. Al otro costado, parte izquierda, Juan Cruz que la pone en largo, de nuevo el movimiento. Siempre peligroso de Quique Barja, que se marcha de Gio, toca para Dangerous touches from Quique Barja, always such a high quality player. Aquí de Osasuna, Aimar que se va al suelo, la falta que le cae a Ruiz de Galarreta. A foul against Galarreta. Falta a favor de Osasuna, minuto 26 de la primera parte. A foul in favor of Osasuna in this 26th minute. Da la sensación de que el Osasuna está intentando hacer el partido largo. Así como el Mallorca intenta apretar para conseguir el gol lo antes posible, el Osasuna está haciendo el partido muy largo. La estrategia, ¿no?, desde los banquillos de uno y otro equipo. Vamos a ver si es Quique Barja quien la pone con la derecha. No, va a ser Rubén García buscando ahí la cabeza de Aridane, pero encontró la Osasuna looking for Aridane's head now to pass. Saque de banda muy cerquita, ¿no?, del send it into a throw-in. La van a meter evidentemente dentro del área. They're going to bring it inside the goal-scoring area. Nacho Vidal que la va a meter. Seguramente algunos de sus compañeros que están ya dentro del área. Por ejemplo, bueno, pues Luis de Galarreta que rechaza, pone el pie. No puede llegar Kangin Lee, es Aridane que juega para Galarreta gets a foot in there, but Kangin Lee's not there in time. Obligando al portero a pegar el pelotazo arriba. El salto de cabeza de Jaume Costa, vía fuera de juego, balón para el equipo de Aguirre. That is offside and the ball goes to Aguirre's team. Dani, ahora que tímidamente la gente ha empezado a encender la linterna de sus móviles, no hay mucho, pero si te fijas we can see that timidly, slowly but surely, people have started to put on their flashlights on their phones. Pero bueno, una persona ve a otra y empiezan y a ver si se anima el resto. Lo que pasa es que ahora no podemos apagar las luces, Victoria. Claro, eso sería lo ideal, pero however, we can't turn off the lights in the stadium right now. De bajar los plomos. Ahí está jugando
Pablo Maffeo en cortito con Baba. Que bueno, no lo hemos comentado. Pablo Bien, Maffeo pero and se nos ha cortado el Baba. pelo. Cambiando. Se ha rapado aquí un poquito. Vamos a ver que quiere también ahí meter el centro, llega Murici, no puede llegar tampoco Dani Rodríguez. Murici tries to get there, but he's not there in time. Dani Rodríguez, more of the same. Muy bien, se asocia muy bien tanto Canguilí como me da Murici. Otra vez, ¿por qué poquito? Lo está buscando, el Mallorca está buscando el gol. Necesita seguir en They're esa dinámica definitely para looking poder for the goal. They want it so badly. Qué pena ese centro de Canguilí, que de nuevo está siendo uno de los mejores del Real Mallorca, al que, bueno, pues no le pasa factura, ¿no? Los kilómetros que han tenido que hacer. Murici, of course, who goes all out every single time. Por este partido. Kilometers that he runs just seem to be part of the job for him. Falta sobre Dani, que Victoria también se le ve de nuevo muy metido, ¿eh? Y ahora un poquito de nervios ahí con Tony Amor, ¿no? Sí, pero un poco por... Bit of tension there with Tony Amor. Técnicos, problemas técnicos. Ah, problemas técnicos. Bueno. Sí. Jugando. Baba y se le escapó un poquito el control, pero pudo jugar, pide disculpas y le va a caer la cartulina. Y Baba se pierde el próximo partido porque ya llevaba 4. Bueno, Couple of yellow cards there, and that means that Baba is going to miss the next match because he was already on 4 yellow cards, del Real Mallorca, que sería el próximo domingo frente al Valladolid. which is next Sunday against Valladolid. Pues la verdad que es una pena porque es verdad que se le ha Which escapado is a un poquito el huge control shame, y ha of llegado, course. ha querido rebañar la pelota, lo ha hecho, pero se ha también llevado el jugador por delante con los dos pies, ¿no? Ha patinado, ¿eh? Sí, porque no, o sea, ya había ganado. And I think he definitely slipped there, so that is a big shame. Y él pide disculpas porque es que patina, sí, efectivamente. Pues vaya pena. Bueno, saca la pelota Osasuna, ahí está jugando por esta parte izquierda con Quique Barja, de nuevo el balón para Rubén García. Quique Barja. Deja para Juan Cruz, este nuevo para Quique Barja, este sí que va a meter el centro, peligroso buscando la cabeza de Budimir. Ahí estaba el remate del jugador de Osasuna. Rebound from the Osasuna player. La cabeza también de Canguilí, vuelta a empezar para ellos. La verdad es que Quique Back to the start now for Osasuna. Sí, no, Osasuna también tiene muy buenos jugadores. Incluso también tiene un banquillo con jugadores que son titulares. Sí, eso te iba a decir. And they do have Osasuna, an amazing bench as well, full of players that are really high quality. Tiene algún jugador lesionado, como es el caso de Chimi Ávila, que recordemos es una de las ausencias destacadas, ¿no?, de este partido, pero bueno, tiene a Abde también, jugador que viene de jugar con la selección de Marruecos, a Moy Gómez, que es uno también de los titulares, David García, que viene a jugar con la selección española de central, es decir, lo que tú decías, David jugador Garcia, de mucho nivel. Vamos a ver este ataque del who has Mallorca. just come Ahí from está being in the Pablo under-21 Maffeo, international para team. Canguilí, But Pablo Maffeo is in possession, lo suficiente intercepted para by estropear ese Ibañez. pase. Saque de banda para el Mallorca, tiene que ser de unos metritos más atrás. Sin prisa ahora Jaume Acosta, que se va al círculo, al centro del campo, quería decir. Ahora buscando ahí a algún compañero, la pone para Canguilí, el control que no es bueno, recupera Osasuna, que quiere salir, Ibáñez, que se la quita encima. Osasuna Evidentemente recover the favorece al ball. Mallorca para recuperar esa pelota. La tiene Rajkovic. Rajkovic at the moment El serbio in que la va a possession. poner largo, buscando aquí a He's Vedat going to Murici, send it la long ventaja para down the Lucas pitch, looking for Murici. Baba de nuevo presionando, pero claro, ahora condicionado, ¿no?, con esa Baba putting the cartulina pressure amarilla. on. El choque de Gio con Of course, now with that added pressure of having a yellow card, Juan Cruz. Aymar intercept for Osasuna, and it's back to the start for them. Unai García. De nuevo Unai. Tire prisa Osasuna, intentando ahí
trenzar esta jugada. Aquí que Barge por esta parte izquierda, va ahí mordiendo, poniendo el pie, recuperando la pelota. Da esa sensación, ¿no? Efectivamente lo que tú decías, James, que Osasuna no tiene prisa, ya le va bien posesiones largas. And again, it does seem like they're in no básicamente hacer el partido largo, rush whatsoever. No tienen ninguna prisa por ir a buscar el balón, esperarán su oportunidad. And they seem like they're biding their time, waiting for their opportunity, to be honest. Y seguir creando ocasiones, que el gol llega. Como esta, el balón de Kang In Lee tiene que ser falta. And there we go, there's the opportunity, a ball by Kang In Lee, and it's going to be a foul. El jugador de Osasuna para Nacho Vidal, que ha tenido que cortar a Kangin porque se iba solo hacia la portería, y vemos que el coreano todavía se duele en el círculo central de esa falta que le ha hecho el jugador navarro. Esperemos que no sea nada y que solo sea el golpe. Nacho Vidal hacía un gesto como diciendo, bueno, es la primera que hago, pero hijo mío, si la primera es dura, pues sobre todo por lo que podía representar, ¿no? Evidentemente la contra peligrosa del Real Mallorca, pues un jugador de cada equipo con cartulina amarilla. Va para el Mallorca, Nacho Vidal, el lateral diestro para Osasuna. Se levanta dolorido Kang In Lee. Kang In Lee is back on his feet. He did have a bit of pain there. Si estaba bien, ¿no? Para efectuar la falta, y bueno, parece que le ha dicho que sí. Vamos a ver, ahí está la falta, minuto 34 y medio, momento clave de esta primera And parte. there is that foul, minute 34 and a half, looking for a header. Adriano Rayo passes it back to their goalkeeper. Foul from Dani Rodriguez, frustration from Sergio Herrera. De hecho, en el momento del choque enseguida se han dado la mano Sergio Herrera y Dani, y tampoco creo que fuera necesario que el árbitro fuera otra vez a pedir paz entre los jugadores, porque Dani ha sido el primero que se ha girado y se ha disculpado con el portero de los Osasuna. Pero bueno, ya está, tot sigui això. Sí, no, y sobre todo que es lo que tú dices, que rápidamente Sergio Herrera también se ha ido a darle la mano a Dani Rodríguez, ¿no? Y el gesto era sonriente de los dos. Cada vez que saca Sergio Herrera de portería, es que no se puede ni hablar de cómo gruñe Son Moix, por decirlo de alguna manera. And every single time that Sergio Herrera is in possession, Son Moix is positively growling at him because they are not happy with his time-wasting techniques. Kang In Lee sends it down, finds Galarreta. And in fact, there's a yellow card there. Torro this time because of that foul on Galarreta there. Because he is on the ground at the moment, and all we can hope for is that it's nothing serious. Ahora Muriqui se acerca aquí al banquillo a pedir agua para hidratarse. Minuto 36 de partido. Y tarjeta Kang In Lee has just approached the bench to ask for a bit of water, and that is also a yellow card for Galarreta. Galarreta conversando ahí también con Rubén García, van a atender al jugador. Pero se me escapa el motivo de la tarjeta amarilla a Galarreta. Yo creo que, vamos a ver, ahí está, se le escapa ahí el control y el árbitro pues interpreta que lleva la plancha por delante. Correcto. Sí, pero ha sido tarjeta amarilla para los dos. Ah, para los dos. Ha sacado dos tarjetas. And yeah, we're just trying to think whether it was a yellow card for each of them. Bueno, pues apuntaremos también a Lucas Torró, pero bueno, si ha pitado falta para... Ya, es lo que por eso yo no entendía la tarjeta a Galarreta, si la había sacado... O a lo mejor se la ha sacado cuando estaba tumbado a Galarreta y después le ha vuelto a sacar la tarjeta cuando estaba de pie. Sí, yo creo que la tarjeta solo es el gesto lo ha hecho dos veces. Para Galarreta. Bueno, minuto 37 de la primera parte. Bueno, pues una primera parte que no está 37th minute of the first half. Violenta, ni mucho menos. Pues James ya con 3 amarillas, ¿no? Entre uno y otro equipo. No, bueno, son entradas fortuitas. La verdad, It does seem that there have been opportunities on both halves. Intentar llegar al balón lo antes posible haces que vayas con la plancha por delante. No hay ningún tipo de maldad en el juego. El juego está siendo bastante limpio. It doesn't seem like the play is malicious from either side. Mostrando esas dos cartulinas amarillas para el Mallorca, se la lleva Aymar acercándose a la However, there have been those two yellow cards for the Mallorca players. Jugando. Ahora Vedat Muriqi, que evidentemente se tiene que frenar un poquito. Muriqui que intentó. And Vedat Muriqi, who needs to slow down slightly.
yo no pensaba, digo, va a dar un centro a alguien, pero es que no había nadie. Y bueno, por probar, mira, esas cosas hay que probarlas porque nunca se sabe. Y mira, había sido un golazo. Sí, no, sin duda. Habría sido el gol de la jornada probablemente. Lo intentó el bueno de Vedat Murici. Ahora mostrando Murici trying in any way he can. Oportunidad clarísima que tuvo Pablo Maffeo, ¿no? Es que le da con todo y de primeras, ¿eh? Qué pena que ese balón no terminara entrando porque ha sido la mejor oportunidad del Mallorca en esta primera parte. La recuperación de Vedat Murici, no hay mano, pero no va a poder llegar. Saque de banda, pero la gente Vedat Murici though is not going to be there on time. El Kosovar que lo da absolutamente todo. But we have to appreciate the effort from the Kosovan player. Vamos a ver el saque de banda ahí de Osasuna. La pone. Who leaves absolutely everything on the pitch, puts everything into his performance. Jugando a Imarro, intentándolo para Ibáñez, intentándolo para Quique Barja. Va a ser saque de banda, no tiene prisa Juan Cruz, el lateral zurdo del equipo de Yago Barrasate. Ya vemos ese dato de posesión muy parejo, ¿no? 54% para el Mallorca, 46% para Osasuna. De momento con 3 tiros para el equipo de Aguirre, 2. At the moment, 3 shots at goal from Aguirre's team, 2 from Arrasate's team. Que parece veterano. Copete no lo es, pero lo parece, ¿eh? Sí, buen jugador. Estaba viendo la acción repetida como Rubén García quería la Watching falta that sí back o sí. there. Y evidentemente el colegiado que estaba cerquita no la concedió. Pone la cabeza a Maffeo, el balón que le cae a Ruiz de Galarreta. Ball that falls to Galarreta. Murici preparando el centro, la pone ahora sí para Murici preparing a central pass over to Jaume Costa. Can it go to Galarreta, but it's intercepted by the defense. Jaume Costa's fighting to get the ball back. Canguilí que pone el pie. Kangin Lee gets his foot in, but it's back to the goalkeeper. Lleva ese balón de Murici primero y sobre todo de Jaume Costa después. Había pensado que lamentaba le pegaría, Jaume Costa, ¿no? todavía, ¿eh? Correcto. Otra vez la gente quejándose, apretando a Sergio Herrera para que saque ya de portería. A la gente no le gusta que se pierda tiempo y al que tampoco le gusta es el que está en un palco, que seguramente que debe pensar lo mismo que piensa la gente, que saque ya y que ruede el balón. Parecía que le podía pegar incluso, ¿no, James? Como tú decías, directo Sí, a puerta. De hecho pensaba que iba a terminar en la jugada. No esperaba que fuera a abrir balón. Estaba en una buena posición de disparo. Ha sido generoso Vedat Murici. Vedat Murici there, being pretty generous. Gio González. Está terminando la primera parte. Throw in from Gio González. A quien vemos ahora también en la señal televisiva, siguiendo el partido desde ese palco. We just had a shot of Javier Aguirre there following the match from his box in the stadium. Dani Rodríguez, que también está de dulce en el día de hoy, muy metido, muy activo. Dani Rodríguez very much in the match today. De nuevo balón parado para el equipo mallorquinista, de nuevo Canguilí al lanzamiento, algo le he dicho Raillo, ¿no? Sí. Kangin Lee on. Me has quitado la palabra de boca. Se ha agachado Raillo, se ha puesto la mano en la boca y seguro que le ha dicho Kangin, haz una de las tuyas, que en 4 minutos vamos a descansar. Antonio Raillo there knelt down and just said something to Kangin Lee, covering his mouth. We can just imagine that he's said to him, right, Kangin, it's your time now to switch it on for us and do something before this first half finishes. Looking for Antonio Raillo, another ball. And there's a foul. De hecho, yo creo que le ha dicho, pónmela en la cabeza que estoy atento, porque estaba In fact, Raillo might have said to Kangin Lee, send it straight for me for a header. Creo que Sari Dane, ahora es Raillo el que se va a disculpar, pero el Kaiser ha ido con todo y dice que le ha ido con el codo, puede ser. Ahora sí vemos la imagen repetida. Bueno, pues de nuevo el partido parado. Let's see if we can watch that back. Vamos a ver ahora la acción repetida, ahí está. Yeah, we're just watching that back on the screen. Pues no sé qué decirte. Yo creo que no le ha dado. And it's quite hard to see who's right and who's wrong here.
Does he get a touch on him with his foot? He does, but it's just a graze. I think everybody's seen that. Lots of tension there on Osasuna's bench. Puede que haya un ligero contacto, pero no tan grave, ¿no? Entiendo que piten falta, ¿no? Sí, Evidentemente, pero bueno, ya está. Tampoco no para estar ahí tumbado tanto tiempo, pero bueno, se habrá hecho daño. So from where we're standing, it does look like a foul of course, but nothing particularly serious. Nothing that warrants being on the ground for so long. Pass from Vedat Murici there, but unfortunately it goes into the goalkeeper's possession. En dedicarle unos lindos silbidos a Sergio Herrera como no ejecute ya ese pase. Ahí está poniéndola arriba, buscando aquí que Barja, la peina Galarreta, que se lleva un coscorrón, y eso permite a Aimar recuperar la pelota, jugando para Barja. Ahí está el centro de primeras, la cabeza de Budimir, no puede conectar bien, pero Budimir there with the header. Nacho Vidal buscando línea de fondo, se quería marchar Nacho de Copete, Vidal saque de puerta. Muy bien, Copete, into the goalkeeper's possession. Último minuto de la primera parte, victoria más el añadido. ¿Había alguna interrupción? Last minute of the first half without including extra time. I mean, I think a win or for us to get in the lead would be the fairest result, but we can never imagine that football is always going to go our way. Es la tablet que yo le preguntaba a Paul Lorente, que es un nuevo sistema que ha implantado la liga a partir de esta jornada. And we can see Paul Lorente very, very watchful of a tablet device, and that is the one that he was telling me about earlier in our pre-match interview, the one where you can see new angles that have been introduced in La Liga this season to help with tactical fouls and medical issues as well. Canguilí is taking the ball away. It could be one of the last of for Mallorca in this first half. Lateral valenciano, el balón directamente a las manos de Sergio Herrera. And the ball goes straight into Sergio Herrera's hands. No creo que tarde mucho en mostrarnos cuánto tiempo se va a alargar esta primera parte y son 3 minutos, mira, 3 minutos. And we've got 3 minutes of extra time granted. Bueno, mini punto para ti. Bueno, pues ya hemos consumido medio minuto de esta prolongación. Jugando ahora Osasuna por esta parte izquierda. Ahí está el balón ahora para Quique Barja. La falta. Foul there and a yellow card for Gio Gonzalez, which means Gio Gonzalez will also win the next, miss the next match because of accumulation of yellow cards. Yo quiero ver la repetida, pero me está dando la sensación que... I mean, I'd like to watch that back because from where I was, it didn't seem like it was that tough. Le pisa, llega tarde. Le pisa, sí. Y quizá los pisotones del reglamento, pues igual sería well, he does step on him, and maybe that if we look at the rule book, that always warrants a yellow card. Eso seguro que se va a intentar corregir, pero vamos a ver, cuidado la falta. Ahí está Rubén García. Be careful with the foul there. Galarreta brings it towards the penalty point. Queda minuto y medio. Just a minute and a half left now. Getting closer to Rajkovic's goal. The ball falls to Juan Cruz. Playing with Sergio Herrera. Ahora sí la pone en largo, la cabeza de Jaume Costa. Vamos a ver quién la baja. Pava también con la suya. La disputará Dani. Unai García que la pone. Rayo también. Murici por arriba. Unai García and Murici. It's going to be a throw-in for Osasuna. Sí, ambos equipos creo que ya están pensando en ir al túnel de vestuarios. Yes, I think both teams now are starting to think about going into the changing rooms. El Mallorca intentará arriesgar más por conseguir esa victoria. Promete sin duda esta segunda parte en la que está todo absolutamente por decidir. And everything is still to play for. Quique Barja recovers for Osasuna. Nacho Vidal now.
Control y pase accompanied atrás para by Aridane. Ruben Garcia. Si no se da prisa, pues no, se acaba ya la primera parte. And there we go, that is the end of the first half here in Sonmosh Stadium. Al túnel de vestuario, veremos a ver con qué once Yes, arranca the la players segunda parte. enter El the Real Mallorca, changing teniendo en cuenta rooms. que tanto Baba como Gio tienen esa cartulina amarilla, pero bien es cierto que no se pierde, bueno, el próximo partido ya se lo pierden. Veremos a ver si es más conservador Javier Aguirre o en este caso Tony Amor, o a ver lo que sucede. Eso sí, We'll see who is more conservative in this instance. But a lovely image here in the stadium in which Antonio Raillo waited for Aridane just to make sure that he was okay and have a chat with him as they entered the changing rooms there. Pues sí, el Mallorca ha empezado muy bien, empezó los primeros minutos entrando fuerte. Luego, yes, well, Mallorca started very strongly. They started for a great first couple of minutes. Muy importante, no fueron ataques muy serios. Al fin y al cabo, el Osasuna está haciendo su partido, está haciendo un partido largo, un partido Osasuna are doing their own kind of match right now. No les corre prisa a ganar, pero se nota que también they're definitely, you can tell they're not in a rush to win. Pues yendo a intentar llevar el peso del partido, intentar crear ocasiones. Han tenido ocasiones, no ha podido llegar al gol, pero están cerca. Lo importante es que el Mallorca no pierda esa dinámica, no pierda esa. Important thing is that Mallorca don't lose their dynamic now. Conseguir el gol, como lo hace cada vez que gana en ese estadio. Bueno, pues vamos a ver si lo consigue en la segunda parte. Vamos a hacer una pausa con nuestros patrocinadores. Bebemos un poquito de agua. So half-time mark, we're going to go to a short break to hear from our sponsors, and we'll be bringing you all of the action very soon. Este tiempo de descanso para coger fuerzas de cara a la segunda parte. De momento empate a 0, de momento sin goles. At the moment, 0-0 here in Sonmosh Stadium. En el inicio de la jornada 27 de la Liga Santander. Round 27 of the Liga Santander. Don't go anywhere, we'll be back with you very shortly. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així.
llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així. Bueno, pues aquí estamos de vuelta en este Play Red Live, tiempo de descanso, tiempo que, bueno, pues se aprovecha para... We are back in this Play Red Live coverage. Durante la
la primera parte, momento que aprovechan también los jugadores suplentes, ¿no? Para estar activos, para tocar un poquito de balón. Ahora sí que apagan las luces, Dani. Ahora vendría bien este momento, Ahora sí que sería el momento de encender los móviles. Bueno, mira, alguien te ha escuchado porque mira, ahora hay varios que encienden los móviles. And now that the lights are off in the stadium, this is the perfect time for everybody to put their flashlights on. Buena música la que está sonando. Buena iluminación. Good music, good lighting. It's a proper like Friday night show here in the stadium. Día -2, nocheíto para salir después, un poco de vierneo. Hombre, hoy buen día, ¿no? Además, fin de semana por delante, si el Mallorca termina ganando. The whole weekend ahead of everybody. Hoy viernes, si se sale, dices, a ver, bueno, si gana... Well, I mean, Danny's asking Victoria whether people go out on Fridays. I mean... y un empate depende, soy incapaz de salir. Está rota. I mean, to be honest, for me, if it's a defeat, or depending on the match, if it's a draw, I'm completely incapable of going out. Well, we've got, there we go, we've got 2 people on the kiss cam there who've actually given each other a kiss without even realising on the kiss cam, so that was successful all round. But as we can see, lots of the fans a bit too focused on their phones at the moment. Yes, as we were saying, first half, everything to play for still. I la veritat és que és un dels punts agraïts d'aquesta jornada de futbol, on tothom But we do love the kiss cam feature. It's one of those things that makes the halftime mark a lot more entertaining for everybody. But yeah, but my takeaway from that is definitely that little kid's face there in the middle of with his parents. Tierra trágame un poco, ¿no? Sí, sí, total, de verdad, como diciendo, pero es que mis padres de verdad no aprenden. Hombre, la están avisando a esa mujer, Le han dicho, señora. Well, she's getting a heads up though, at least, look. Hombre, aquí está. Mira que sí, no se acaban de decidir, But they don't seem to be making their minds up, so we're going to find somebody else. Ahí. Un poquito de mordiente. Están un poco apagados, A ver, la gente joven, estos han visto ya. There we go, the young people. They've already seen themselves on the camera. Oh, there we go. Apasionados, los más jóvenes, sí señor. A passionate one from them, the youngest ones in the stadium. Well, she's winning for a second one. Tremendo. Ay, me encanta estos momentos porque vemos absolutamente todo. Mira este niño que yeah, we love these moments. Look, we've got the dance cam there. Está con las patatillas. Claro, ahí, un poco. Baila un poquito sentado. Estar ahí comiendo. Ahora le han pillado con las patatillas. Espérate, a ver si le da tiempo. No, ya no te da tiempo. Hombre, esto ya está entregado. There we go. There's people already in the spirit. Del Mallorca y esa de Argentina, ¿no? Sí, ahí está el pequeño Messi, ¿no? Sí. Got some Mallorca shirts, some Argentina shirts, got a bit of everything happening. Debe ser familia de Sebane. Seguro, los ha invitado ahí. Claro que sí, bueno, mientras vamos a punto de terminar la Kiss Cam porque están ya los jugadores preparados para saltar al terreno de juego, pero We're todavía just hay nearly tiempo done with Kiss Cam, but we've got a couple more to go, look. No lo veo, That one does, oh, there we go. Oh, surprising for us at the end. Sí, al final, bueno. A ver, es que pintaba que estaba la cosa un poquito ahí. Bueno, no, repite, sí. Fíjate las apariencias que parecía que estaba aquí remolón, pero no. Al final han cumplido y muy bien. Bueno, Victoria, vuelven los jugadores al terreno de juego. Vamos a ver si con cambios o sin cambios. Raillo, Baba, Galarreta, Jaume Costa, Raiko, Muriqui, Dani, Gio, Copete. Just going through that lineup and just making sure that there's been no half-time changes produced. But yes, exactly the same lineup as we started with in the first half. Bueno, pues de momento los mismos protagonistas en el Real Mallorca, preparados también en el túnel los jugadores de Osasuna para saltar al terreno de juego de un momento a otro. Y bueno, Osasuna players ready also in the tunnel to come on the pitch for whenever they are needed. Arriesgar un poquito más, ¿no? Quizá en este segundo tiempo.
Sí, bueno, es decir, hay que empezar tranquilos, tampoco hay And maybe in their second half, Mallorca need to step up and start taking some more risks. Es cierto, pero es verdad que a medida que vayan pasando los minutos y el partido se vaya terminando, van a tener que correr un poquito más de riesgos. Of course, there's always going to have to be more risks the more time goes by, and if the goals aren't coming in. En principio los mismos protagonistas, así que los cambios pues se demorarán unos minutos en esta segunda parte. Sigue sonando la música por la megafonía del estadio. También Díaz de Mera, el colegiado que regresa también al terreno del juego. Los asistentes también ubicándose en las bandas. Poquito a poco todo el mundo. Referees taking their places as well. Que recordemos está en empate a 0, así que 45 minutos. As we said, 0-0 at the moment, so 45 very intense minutes ahead where everything is to play for. Meditar sus próximos pasos en el partido. Arrancó el partido del Mallorca y va a empezar Osasuna. Victoria. No, sí, ahora todo el banquillo del Mallorca. And there we go, and Osasuna are going to have the first touches on the ball. Que a la vez Tino, Amat y Leo Román, y también estaba antes Ángel, ya está, perdón. Es que ha sido un momento que me he girado y volaban botellas. Pero botellas rollo a lo Rafa Nadal, ¿no? Que las coloca ahí. Sí, pero te tengo que decir que no han dado una, que están todas tumbadas. Ah, bueno. Pues. Ah, vale, a tirar a tumbarlas. Claro. Pensaba que decías a colocarlas. Ah, sí, a colocarlas, sí. Eso que tiras la botella y se queda recto. Pues nada, vale. Hay 10 botellas y todas tumbadas, o sea que no... Pues no han ver. No, no han ver. Bueno, arrancó la segunda parte, balón para Osasuna, jugando a Aridane en línea defensiva. A la derecha For Osasuna, Nacho Vidal. Aridane playing on the right-hand side. Long ball over to Ruben Garcia. Que por muy rápido que ha sido, no se le ha colado el colegiado. He was quick, but he didn't get past the referee in that instance. Con pases de segundo tiempo. Gente poquito a poco también volviendo a sus localidades. Ahí está. People still taking their seats in the el centro buscando ahí el in the stadium. Compañeros, no llega tampoco Budimir y se la lleva Baba, que la ponía al menos para Vedán Murici, pero se anticipó Aridane. Eso sí, Aridane que se la lleva con un poquito de fortuna, pero termina haciendo falta ahí a Baba. Aridane takes it away, but does foul Baba. Sí, movimiento la banda, acaba de salir a calentar Amat Ndiaye, así que podría ser uno de los Amat Ndiaye just moved and started to warm up, so that could be one of the changes we can anticipate. La sudadera verde, y no sé si alguien más, porque hay varios hablando en el banquillo. Falta sobre Vedán Murici, la entrada por detrás. And there's a foul on Vedat Murici there. Gestos de dolor, da golpes en el suelo y esperemos que no sea nada, porque nunca había visto a Murici gesticular tanto después de una entrada. And we really hope that Murici hasn't hurt himself too much, because I've never seen Murici let out such cries of pain as that. Hay que tener, yo no lo intentaría. No, más que nada la gente lo que pide es tarjeta. Sí, sí, bueno, la carga se la ha llevado por detrás. Lo derribó completamente el capitán de Osasuna, Unai García. Ya se reincorpora al ataque de Dan Murici. La va a poner Antonio Rayo desde el suelo. Pierna derecha, y está el Kaiser, el capitán. La pone en largo, Rayo buscando a Vedán Murici. El salto por arriba, la anticipación de Aridane. Se la queda Baba, que retrasa para Copete. Muy bien ahí. And Baba passes back to Copete. La frontal del área, aunque le cae a Kangin Lee. Vamos a ver, ahí está, asociándose Falls con Dani. to Kangin Lee. Adheriendo a la derecha, un poquito largo, la controla bien ahí, al límite. Slightly too long. Good control from Pablo Maffeo. Será saque de banda. Y se ha unido ahora también a este calentamiento en la banda Antonio Sánchez, así que ahora ya hay 3 calentando. Antonio Sánchez has joined this warm-up on the sides. Puede ser un buen partido para Amat, si jugador aquí vertical. And this could be a perfect match for Amat. Reclama, ¿no? También ahí buscar un poquito la sorpresa, un jugador más anárquico que pone muy nervioso a las defensas. Claro, es decir, con la He's a pretty anarchic player that manages to make the other defenders pretty nervous. Y el partido se rompa, es un buen momento para que Amat entre y con alguna contra rápida poder sorprender. Vamos a ver la recuperación ahí de Kangin Lee, la termina perdiendo y 2 jugadores se suenan en el suelo. Kangin Lee ends up losing the ball. El equipo navarro se desespera de Amacosta.
Sí, se desespera. And desperation from Jaume Costa. Mallorca ha sido Budimir el que se ha ido al suelo, pero parece que se va a poder reponer sin ningún tipo de problemas. El exjugador del Real Mallorca, y el balón ya lo pone en movimiento el conjunto navarro. Vemos que ya está preparado. La falta existe, le hace Baba y Jaume Costa, así que cuando lo son también lo comentamos. Ahí está Rubén García, que la va a poner, parece que está dudando un poquito. Rubén Garcia, who's going to shoot. Everybody getting pretty nervous. El central encontrando ahí espacios, recupera el Mallorca. Canguilí para Baba, Baba que la quería poner para Murici, se anticipa. Baba passes over to Murici. Ahí buscando ante Budimir, la cabeza de Gio. Looking for Budimir, Gio's header. Jugando, recordemos, una posición, Victoria, que no es la suya habitual. Sí, estamos acostumbrados a verlos más. Obviously, seeing Budimir today in a position that is not his general one. Lo estamos viendo como sustituto de Martín Valiente. Y hoy, al primer partido que jugó como central, el día del Madrid, le dije: cuidado, Gio, a ver si te van a cambiar la posición de manera habitual. Dice: ¿qué va? We had been saying to Gio, be careful because you're so good at the other position that they may change your normal position. He was saying, nah, that's not going to happen, but it's what we seem to be experiencing. El cuerpo haciendo un túnel también, gustándose el ganés. Ahí la falta sobre Canguilí. Y también, James, un poquito la gestión de los cambios también en relación a quizá los que vienen de la selección, porque Canguilí evidentemente es indiscutible, pero quizá igual luego se va a ir cansando y es de esos jugadores que a lo mejor pueden sustituir por un tema físico, no por un tema técnico, ¿no? Quizá. Sí, al fin y al cabo los partidos de selección no solo son lo importante, aparte de jugar los partidos, no solo son los minutos que juegas con tu selección, sino el recorrido que haces, el viaje, dónde The tienes fact que ir. of when you're an international player, it is not only the minutes that you're playing on the pitch, it is the physical and mental toll that it can take to move all around the world with your national team, of course. Tardamos tanto ahora en levantar la bandera que parecía que estaba en posición incorrecta, pero pues de hecho le está pidiendo explicaciones. Dani directamente ha ido al linier, al que ha levantado la bandera, porque no acaba de entender ese fuera de juego que ahora estamos viendo. And in fact, that offside that we just experienced, Danny Rodriguez has gone over to the referee to ask for a bit of explanation about that. Se has dicho algo, Victoria, a micro abierto, pero que no era para la retransmisión, ¿no? No. Muy bien, muy bien. Mira, está Leo Franco Así le están en el enfocando estadio, ahora, sí, mira, sí, Leo Franco. Otro look, sigue igual de joven, Sí, la verdad que sí, no pasan los años para él, el exportero del Real Mallorca. Que yo no sé si... Ahora igual me estoy columpiando, si coincidió con Aguirre en el Atlético de Madrid. Yo te diría que sí, me suena que sí, cuando lo has dicho. Bueno, y si no en el Zaragoza, porque también estuvo... Sí, Leo Franco estuvo con Aguirre en el Atlético de Madrid. Y probablemente en el Zaragoza, o sea que lo tuvo en los dos equipos, o sea que ha venido también a ver al equipo de su exentrenador. Jugando Antonio Raillo para el Mallorca. Antonio Raillo in possession for Mallorca. Con ganas de contaros el primer tanto del Real Mallorca en este partido. Vamos a ver si llega en esta. Ahí está Vedao Murici dentro del área. El pirata. And Murici is in the goal scoring area. It's going to be a corner. Murici hit the ball. El central de Osasuna. Y esto va a ser córner. Creo que tardó un poco, ¿no? And that is going to be a corner. Disparar, hacer tiro. La posición era correcta. Sí, ahí es lo que tarda un poquito. Y ahí es lo que permite al jugador de Osasuna llegar a tiempo. Vamos a ver el córner. Let's see the corner now. Let's see what can happen here. Canguilí is ready. Left foot from him. Closed off, looking for Murici. Unfortunately, the Kosovan is not there in time. La va a poner Pablo Maffeo buscando de nuevo a Canguilí. El salto de Canguilí, la ventaja para la defensa. Copete que la vuelve a poner. Canguilí que la deja correr, poniendo el cuerpo ahí sobre muy pocos centímetros. La termina perdiendo, saque de banda para Osasuna. Canguilí ends up losing the ball, so it's a throw-in for Osasuna. Paso lo suficiente. Sigue la posesión, 52% para el Mallorca, 48% para Osasuna.
At the moment, 52% possession for Mallorca, 48 for Osasuna. El equipo de Yago Barrasate. Throw in for Osasuna now. Vamos a ver, está ahí Aridane. Tocándola con Nacho Vidal. Nacho Vidal in possession. Pero no, pita falta el colegiado. Y me da la sensación, James, que nos está desesperando un poquito el árbitro con estas faltas, que pita, que para el juego. No digo que no lo sean, algunas, pero estas interrupciones que parece que no son importantes, pero que te terminan desesperando un poquito, ¿no? Es difícil porque al fin y al cabo... But at the end of the day, all this stopping and starting from the referee is undoubtedly slowing down the pace of the game. Un partido largo, parando cada segundo, cada minuto, el Mallorca no coge ritmo y al final negativamente se acaba desesperando, ¿no? Of course, in a negative way, that does end up being quite frustrating for a team. Con un poquito más de pelota el equipo de Arrasate. Pero bueno, de momento lejos, muy lejos de la portería de Rajkovic. Victoria que no lo hemos nombrado prácticamente nada. Yo lo iba a decir al final de la primera parte. However, the good news is that we've barely mentioned Rajkovic so far. Porque iba a decir que hasta el y cuidado que se puede hacer mucho daño. Claro, es que ahora reclaman tarjeta amarilla a Budimir. Sí. Lo es, And now they're asking for a yellow card to Budimir. Is it going to be granted? Pero al final de la primera parte os lo iba a decir que el Osasuna oportunidades claras muchas no había tenido. No. Por no decir ninguna. Ninguna. Ahí está el pase, qué bueno, buscando a Canguilí. Estuvo rápido Aridane también, buen central. Quiere, bastantes imprecisiones también. La pelota tiene un dueño claro, ¿no, James? Y eso también cuesta. El partido es complicado porque el Mallorca lo está intentando, pero también tienes un rival delante que también tiene preparado su partido y también lo gestiona como también quiere llevar el partido a su terreno. Estamos viendo esa última acción, esa anticipación de Aridane. Vamos a ver quién baja la pelota. Puede ser para el Mallorca. Anticipated action there from Aridane. 56, pasando los minutos. 56 minutes. Buscando dar con la tecla. De momento ha habido un cambio en los que estaban calentando aquí en la banda. Se ha sentado Abdón y ha salido Tino Kadewere, hecho yo lo mismo. Ha salido Tino Kadewere a calentar, así que por el momento sigue Amat, sigue Antonio y se ha unido Tino. So Tino, Amath and Ángel Rodríguez are all warming up at the moment. Whether they will have their moment to come on to play is yet to be seen. Rubén García is entering play now. Copete, pero bueno, de momento no ha sido tarjeta. Le dice Jaume que tranquilo, Jaume le ha dicho que tranquilo. Bueno, él sigue con lo suyo, Copete. Ya sabemos que es de un temperamento fuerte, que todo lo vive, lo siente, sea en el terreno de juego o en el banquillo, es de los que más lo exterioriza. Pero bueno, menos mal que no ha sido cartulina amarilla, porque ya hubieran sido demasiadas para nosotros. Ahí está jugando la pelota Ibáñez, retrasando con Unai García. Ibáñez passes back to Unai Garcia. Marici intercepts there, and the ball ends up going to Sergio Herrera, goalkeeper for Osasuna. No rush in the world for the Osasuna goalkeeper, of course. El balón que le cae a Copete, se la quita encima, pero buscando a Canguilí. La luchaba por arriba el coreano. The ball falls to Copete, who's looking for Kangin Lee. Over to that Marici. Can he take advantage of the situation? Jugar con Aridane, este sí que no quiere problemas. Playing with Aridane. Abdón que se desviste, ¿no? Sí. And we can see Abdón taking off his warm-up jumper. Se ha quitado la sudadera verde, ha querido rematar. Y ahora, bueno, no sé si se está volviendo a poner la sudadera, pero bueno, espero que se dé cuenta antes de salir que lleva una etiqueta colgando en la manga izquierda. Estrenando camiseta también para este partido. El bueno de Abdón Prats, ahí está poniendo. However, we hope that if Abdón Prats does come on, he realizes he does have a tag hanging off his left arm. Nearly a new shirt for him. Rebound over to Danny then, and out. But excellent chance for him there, excellent actions. Es la primera oportunidad importante del Mallorca en esta segunda parte.
Lo está buscando el equipo, James. Big opportunity for Mallorca there. The first one that they've had in the second half. Clara de la segunda parte. Pero bueno, ese es el camino, esa es la dinámica que tiene que coger. La pinchó muy bien Dani Rodríguez. El disparo no era fácil, evidentemente, porque estaba también muy atento Sergio Herrera, pero bueno. Primera llegada peligrosa del equipo en esta segunda mitad. Copete que pone la pierna, saque de banda, no, evitar la falta sobre Rubén García. Ahora empuja a Jaume Costa. There's a foul there on Rubén García, a bit of a shove to Jaume Costa there. Que se está quejando mucho y recriminando mucho al Linier también. Y en estos momentos del partido que las revoluciones y las pulsaciones están tan And at this point of the match where the tension is so high, we do have to try and keep calm. Va a poner Aridane, el central, con su pierna derecha. La va a meter al otro costado. La cabeza de Mafeo. Se la queda Aimar. Aimar que conduce, se aproxima a la frontal del área, entra dentro del área. Cuidado, peligro. Aimar todavía que le puede pegar. Madre mía, estaba armando la And pierna one of the Osasuna players is in position to shoot. Luckily, they did not manage to in the end. La vuelve a poner Rubén García. Ese balón a trompicones con Budimir. Entra dentro del área, se cruza Copete. Viene el central que se la quita de encima, saque de banda. Copete que va a 100 revoluciones por hora. Yo cada vez que toca un balón ya tiemblo. Ahí está Nacho Vidal, de la falta sobre el jugador del Nacho Vidal fouling the Mallorca player. Falta lateral. Muchas interrupciones de nuevo. Lots of interruptions in this match again. Con máxima igualdad. Los dos equipos que, bueno, pues tampoco arriesgan en exceso, sabiendo la importancia de este partido, estos puntos. Vamos a dar la falta porque evidentemente es peligrosa. Ahí está el 14 de Osasuna, Rubén García, buena pierna izquierda. También puede ser Quique Barja, ¿no? Finalmente el primero. El balón rechazado, le cae a Aimar. Juega Juan Cruz de nuevo atrás con su portero. Sergio Herrera que la pone Osasuna still in possession. De Rubén García, recupera la pelota del Mallorca. Ahí está el cuero para Canguilí que se va al suelo. Otra falta, es lo que digo, muchas interrupciones y esto no ayuda en nada a la fluidez del partido. No, para nada. Y es muy importante también que el Mallorca, para poder seguir atacando, Canguilí y Dani Rodríguez sigan activados, sigan enchufados, que reciban balones. Como lo intentaban ahora, ¿no? Los dos precisamente con el pase largo de Canguilí. Recuperó Osasuna. Bien ahí la anticipación de Jaume Costa. Recupera para Canguilí. La pone con Dani Rodríguez que ya se gira a la derecha. Dani Rodríguez starts to turn around already. Para el lateral. El control y el The ball pase goes se to reordena Osasuna. the wingers, and that has given time for Osasuna to get back into positions. Raillo jugando para Copete. Raillo passes over to Copete. Tocando de nuevo a la izquierda con Jaume Costa. Looking to the left with Jaume Costa. Baba appears. Tocando atrás. Ball to Galarreta. Passes backwards to Antonio Raillo. Copete, balón largo para Canguilí. La toca lo justito. Vamos a ver si puede llegar Murici. No. Ahí claramente era para el portero. Se la queda Sergio Herrera. Sergio Herrera keeps the ball. El árbitro que le dice que la ponga ya en movimiento y lo hace ahora el cancerbero español. Por el momento muy poco movimiento en el banquillo del Real Mallorca. Siguen calentando. At the moment, not much movement in Mallorca's bench. Que nos ha parecido que iba a entrar en el terreno de juego, sigue sentado. Me imagino que cuando haya cambios utilizarán la ventana para hacer más cambios. Que uno ahora es Tino el que se sienta en el banquillo y es Abdón el que vuelve a salir a calentar. And Abdon is now warming up for a second time. Cuidado la falta que le acaba de caer a Baba de parte de Aimar. Está el árbitro justo delante. And we got to be careful with that foul that Aimar just received from Baba, right in front of the referee as well. Rajkovic quien finalmente la ponga en movimiento. Rajkovic eventually puts the ball back in motion.
looking for Vedat Murici. No quedó claro si iba para Murici o para Maffeo. Lo que quedó claro es que ese balón se perdió. It was unclear whether they were aiming that for Murici or Maffeo, but it was lost in motion anyway. Para Osasuna siguen hablando de Toni Amor y Paul Lorente, Victoria. Sí, llevan unos And Paul Lorente and Toni Amor still in conversation. el terreno de juego. Me imagino que por si cambiar o alterar la pizarra, por decirlo así, o el sistema táctico, o esperar un poco más y tener muy claros los cambios que se van a hacer, porque podrían ser determinantes para estos 35 minutos que le quedan al partido, y el que Mallorca tiene que buscar sí o sí ese gol que le ponga por delante en el marcador. 35 no, 25, Victoria. 25 yo. Voy ya sumando aquí. Sí, de más. Ahí estaba Budimir, que no se la pudo quedar. El balón para el Pulpo, el balón para Budimir unable to keep control of the ball. Para su portero. Passes back to his goalkeeper, over to Rajkovic. Ahí está el balón largo, buscando la carrera, buscando la moto en marcha. Long ball, looking for the race there. El lateral que pisa la pelota, que busca hacer de la suya, mete el centro peligroso, ese balón que se pasea y saque de esquina. Bueno, pues dudó ahí. And that goes into a corner. Pues se quedó fundido Maffeo con esa carrera. De hecho, está en and Pablo Maffeo was left absolutely exhausted from that race there. Muchos kilómetros, yo creo que está bastante cansado, se le ve. He's starting to look pretty exhausted by now, in fact. Vamos a ver el saque de esquina, porque Osasuna defiende con todo el mundo, preparado ahí Canguilí con su pierna izquierda. Everybody ready to see how this corner goes. Canguilí ready with his left foot, looking for Raillo, who heads it. Y ellos van a mover el banquillo, pero bien, yo creo, I think this is going to Osasuna is definitely going to shake up their bench in a minute. Llegando Aymar abriendo a la izquierda para la conversión del lateral, el centro peligroso. Dangerous from Osasuna, rebounded by the defense. And Copetes just hurt himself a lot. Seems to have fallen onto his coccyx there. Para despejar el balón, y yo creo que se hizo mucho daño en la espalda. De hecho, enseguida han llamado a las asistencias. Y por cierto, and in fact, they've called the medical services straight away. Que el otro día eran Pablo Maffeo y Antonio Sánchez los que llevaban vendados la mano. Hoy vuelve a ser Antonio, pero se ha unido al club de los boxeadores Copete. Yo no sé si los entrenamientos juegan a... And last week we were saying how Antonio Sanchez was had a bandaged hand, and today we've got Copete now joining that team. So we wonder whether they are having a bit of a punch up in training sessions recently. Siguiente cambio desde aquí, a ver, vale. Sale del terreno de juego Aymar y entra Moy Gómez. So Aymar is off for Osasuna and Moy Gómez is on. Prácticamente nada, ¿no? El dibujo táctico, Yago Barrasate refrescando a su equipo. Jugadores en principio del mismo perfil. Sí, Moncayola es un buen jugador, también con buen desplazamiento. Físicamente es un jugador que tiene mucho recorrido. Physically, Moy Gómez is a player who is capable of being all around the pitch. Vamos a ver ahí el balón dividido, porque recordemos que paró el partido el colegiado, pero So bueno, let's have a look how this split ball pans out. Sí, puede seguir. Lo único que está esperando a que el colegiado le dé la orden de poder entrar. Nuria le ha proveído de agua, porque estaba, yo creo, bueno, se ha tirado media botella y se ha bebido la otra. Yo creo que en estos partidos de tanta intensidad, la botella le das los dos usos, y ahora le dice que entre. And now the referee's just telling those players that had stopped for a water break to get back into the pitch. Porque no hay mucho movimiento, Jugando ahí Budimir con Aymar, retrasando para Aridane. El balón de Budimir Ibáñez. passing back to Aridane. Jugando ahora por esta parte izquierda el conjunto navarro. De nuevo Ibáñez ahí en el círculo central, ha visto el movimiento por la Ibáñez there in the central circle once again. Nacho Nacho Vidal. Pasar ahora en su primera aparición Moncayola, y muy bien Rayo también leyendo muy bien la acción y dejando a Raillo reads Moncayola's first touch on the ball very well.
Sigo viendo a Tony Amor como está apoyado en el banquillo hablando con el cuerpo técnico que ocupa hoy el banquillo del Real Mallorca. Me imagino que And we can still see Tony Amor talking to the technical team very intensely. 3 puntos, de momento refresco quien está calentando, está Antonio Sánchez, está Mati, también está Abdon. So Abdon, Antonio Sanchez and Amat still warming up in Mallorca's ranks. And that's a red card. Red card for COPETE, who had to grab the Osasuna player, of course, who was going on to the one-on-one to Rajkovic. So that means that Mallorca is now on 10 players in the 69th minute. And that gesture of grabbing the player is the one that has meant Mallorca are now at a disadvantage for the rest of the match. Y aunque no sea un agarrón muy descarado, evita que el jugador se marche. Yo no sé si va a llegar Rajkovic antes que el jugador de Osasuna, es decir, pero claro, en ese momento COPETE James tiene que tomar una decisión. Básicamente Of course, at that point, COPETE had to make a snap decision. And a yellow card for Kangin Lee as well while we're at it. Cambiando la normativa es roja. Si se pita falta es roja. Bueno, la gente evidentemente enfadada. Lots of anger in the stadium because of this, of course. Se va a marchar del partido. Evidentemente se va con tranquilidad. A su ritmo. Sí, a su ritmo. Yo creo que está muy enfadado. Creo que no entiende la expulsión. I think COPETE is very angry, doesn't seem to understand this being sent off. He's saying it's crazy. Esto es lo que está diciendo, COPETE. Y que se calme un poco porque sí, mejor que se lo lleven al túnel. Uy, Dios, al túnel de vestuario. And he's actually really, really angry, so it probably is better if he's taken into the tunnel pretty quickly. Está apuntándole la libreta. Y desgraciadamente creo que le va a caer más de un partido. Bueno, vamos a ver. El Mallorca con 10. And yeah, I think the referee is writing some things down there, and he'll be lucky if he's only sent off for one match, in fact. Ahora evidentemente que el partido ha cambiado. Ahora lo analizamos. Now the match obviously looks very different to before. Moncayola opening up to the left. Penalty points with a header. And that is back to the goalkeeper for Real Mallorca. No es un mal resultado, porque con uno menos, pues está claro que ya no puedes arriesgar tanto, que es un poquito lo que probablemente pediríamos al Mallorca. Of course, with one less player, it's a lot more difficult to take risks. Exactly, now it's going to be Mallorca who's going to have to try and bring down the rhythm of this match and keep calm. Y COPETE que ha pedido perdón, perdona que se interrumpa, cuando entrara en el túnel de vestuarios a la afición se ha levantado la mirada y ha pedido perdón a la afición. And COPETE, as he entered the tunnel, did raise his head and apologise to the fans. Of course, devastating for him as well. Ahora la idea es que va a haber más espacios, el Mallorca va a estar más replegado. Va a salir Nastasi, que ya está preparado, se está cambiando, y por parte de los Osasuna, ojalá me equivoque, pero creo que va a salir Abde. Moncayola en zona de 3/4, abriendo a la derecha. Moncayola 3/4 of the way down the pitch for Osasuna. Raises his head. The ball goes over to Nacho Vidal, central pass. Looking for the shot. Raillo once again up top. Pressure from Kangin Lee now. Looking for the recovery from Marici, and there's a foul. Ahora viendo la amarilla. Y decías que estaba percibido Jaume Costa, Victoria. No, Jaume Costa no, Jaume Costa no. Era más feo. Pero se está poniendo feo esto. Hay muchos nervios, los jugadores de la banda. Things are definitely getting quite ugly here. There's lots of tension, lots of nerves flying around the stadium right now.
Bueno, pues amarilla a Ángel, yo creo, ¿no? El banquillo. Amarilla Ángel. Bueno, pues evidentemente saca And that's a yellow card for Ángel. De Copete con esta faltita, ¿no? Que le han pitado aquí So this really has put a damper on things. The expulsion of Copete and now these yellow cards. And Abdon looks almost tearful right now because I'm sure that he cannot believe what is happening on the pitch at the moment. And Kang In Lee has really hurt himself. Bueno, pues problemas físicos para Kang In Lee. So physical issues here for Kang In Lee, unfortunately. Bueno, pues evidentemente esto es consecuencia, ¿no? de los famosos virus FIFA. Partido en viernes, cuando los jugadores llegaban ayer mismo para hacer su primer entrenamiento. Y bueno, pues todo pasa factura. Va a llegar el cambio de victoria. No puede seguir el jugador del Mallorca. No, que va, no puede seguir. Le están ayudando a quitarse la And venda que tiene en su ingle Kang In Lee derecho en el can muslo. definitely not continue. El propio árbitro, Díaz de Mera, el que le está dando la mano al jugador coreano para que se levante. And it's the referee who's actually holding his hand out to Kang In Lee to help him up. So Nastasic is coming on in Kang In Lee's place. Vale, creo que es Muriqui el que se va. Tino is also coming on, and Marishi is exiting the pitch, if I'm not wrong. Or maybe the technician has got that wrong, but no, it's Marishi who's coming off. And Tino has come on instead. I think everybody's pretty annoyed with the situation that this is that is unfolding. Jugar partidos con la selección. Entra Tino, que está de refresco. Vamos a ver, Rubén García no. Finalmente la pone. El remate fuera. Rebound and out Moy Gómez. from Moy Gomez there. Remate Ibáñez, que se marcha directamente fuera. Queda un cuarto de hora ya menos para Just llegar a al quarter of 90. an hour left now, a bit Queda poco less. tiempo para Osasuna, queda un poquito más para el Mallorca. Al menos hablo de sensaciones. ¿Cómo lo This ves? now is obviously going to drag on for Mallorca. Sí, con la situación de tener un jugador menos, ahora hay que intentar mantener la calma. No podemos entrar tampoco en disputas por cada falta, porque eso les favorece a ellos. Intentar hacer las menos faltas posibles y no irnos del partido, seguir concentrados, seguir pensando en poder revertir la situación, incluso marcar gol, ganar el partido. Of course, now the aim has to be to try and revert the situation. En un córner, una falta, en cualquier acción buena de peligro puede llegar un tanto. No sería ni mucho menos el primero que marca con 10. Y te pones por delante y igual puedes ganar el partido. Es decir, que esto no... Llamadme loca, pero yo tengo ese pálpito, ¿eh? However, I actually am feeling pretty positive about all of this, and I have a feeling that we might well make this end in a goal. Tino, que le puede pegar, ahí está Tino, un poquito contra el mundo, se fue cerrando, jugó finalmente para Jaume Acosta, de tacón para Dani Rodríguez, ahí está el Tigre, yéndose hacia el centro, se va al suelo, no hay falta, dice que no el colegiado, juega Baba, no la quería pitar, tampoco dio la ventaja, simplemente que se la quedó el Mallorca. Ahí está Galarreta jugando de primeras, la anticipación de Osasuna, que quiere salir también. The anticipation there from Osasuna. El cuerpo retrasando para Rajkovic. Pues claro, Passing back to Rajkovic. Está Gio, está Gala, está Costa, están con amarilla todos. Sí, está prácticamente... Because there are so many players right now on yellow Ya cards. no está el terreno de juego, le han sacado amarilla. En la acción de polémica de Copete también ha sacado amarilla. Tampoco sé por qué, si me preguntáis, pero ha visto la amarilla también Kangin. No, por protestar, me imagino. Seguramente. O sea que la semana que viene va a tener trabajo también Aguirre para conformar un 11 óptimo, porque no estará ni Gio, no estará Baba y tampoco está Copete. Bueno, esperemos, ¿no?, que vuelva ya Martín Vallen también, por cierto. Sí, justo he pensado yo en Martín cuando ha pasado todo esto, que ojalá que Martín se recupere lo antes posible. Ya hemos visto esa semana realizando los entrenamientos, a ver si ya podemos contar con él. And hopefully we will be able to count Martin Valgent among our team very soon once because we have seen him in training sessions recently. Ese sería el plan más
más obvio, más que nada porque al tener uno menos, el Osasuna se ha visto con esperanzas de poder ganar el partido en cualquier momento, solo con la ventaja de tener un jugador más. Of course, now the idea would be to try and revert as quickly as possible because due to this situation, Osasuna are now at an immediate advantage, where it's more likely for them to win the match because they have one more player. A presionar un poquito, sabiendo que tiene una amarilla. Jaume Costa ahí, en principio, con ventaja en esta parte izquierda. Jaume Costa at an advantage at the moment. Saca de banda rápidamente Osasuna. Moncayola retrasando. Throw in from Osasuna. Moncayola jugando de nuevo Osasuna. Bueno, ha entrado Adde, por cierto, Osasuna playing once again. Pues estaba tan concentrada, si te soy sincera, en el partido. Sí, está Abde. Se ha ido Ibáñez. And Abde now coming on for Osasuna. Esta banda con los jugadores que estaban calentando y con el linier. Cuando el partido ya entra en estas revoluciones, cualquier choque, cualquier cosa, ya se mira con lupa y ya es peligrosa. Tino que se la quita de encima, y Dani que retrasa para su portero. Evidentemente Dani pues ya no va a ir a presionar al portero porque es desgastarse sin mucho sentido. Balón para Moy Gómez. Ball to Moy Gomez now. Con Quique Barja. Nacho Vidal. De nuevo el balón para Nacho Vidal. Unai García que juega a la izquierda. Unai Garcia playing to the left with Cruz. And we can just see how the medical team is assisting Kangin Lee now. They're putting an ice pack on here on the part of him where he feels the most pain. So next match is in Valladolid. Away, will Kangin Lee be fit for that? We will have to see. Pero me da la sensación de que va a utilizar esta ventana únicamente para que salga el mallorquín, y es compañero también de James, Antonio Sánchez, que va a tener hoy sus minutos en este partido frente a los Osasuna. Vamos a ver, ahí está Pablo Maffeo contra el mundo, puede sacar un Pablo Maffeo against the world right now. Ahí de banda, buscando a Tino, que Looking for Tino. Que tiene ahí poderío por arriba, y ahí va a llegar el cambio, Victoria. Ahora sí, And here comes the change. Dani Rodríguez, y el que va a entrar es, como se estaba comentando hace unos instantes, Antonio Sánchez. Ovación del público, gente que también se pone en pie. Bueno, mucha gente se está poniendo en pie. Dani Rodríguez is off and Ángel Rodríguez is coming on. Massive amount of support for him, deservedly as well. Corrido por cada balón y se ha dejado el alma. He absolutely ran after every single ball and left everything he had on the pitch. Sí, se ha ido Kangin, se ha ido Muricis, se está yendo Dani. Sí, 3. No, porque ahora he visto una conversación rápida entre Toni Amor y Abdon Prats que me ha dado mucho que pensar. Y la cara ha sido de satisfacción entre ambos, en plan de entendido. En plan, tienen un plan, ¿sabes? A ver si lo ejecutan y sale bien. However, I was just looking at that face there between Ángel Rodríguez and Dani Rodríguez, and it was of mutual satisfaction, and almost to say, yes, we've got a plan here. Buscando a Raillo, que ha subido al remate, rechaza la defensa, le pega, Baba con todo ese balón, que le termina cayendo a Pablo Maffeo, el centro de nuevo. Buscaban ahí a Antonio Sánchez, Baba que pone la cabeza, y cuidado a la contra de Osasuna. But be careful with the counter attack now from Osasuna. Aquí tiene que llegar Galarreta con la cabeza, así lo hace el centrocampista del Mallorca. Vamos a ver, porque se ha quedado ahí en ataque Antonio Raillo. Recibe, yo creo que Antonio Raillo is there on the attack. He needs to recover his position in defense. Y cuidado, que Raillo le ha dicho al colegiado. Y hemos, como decía James, de mantener un poquito la calma en este momento del partido. Sí, está bastante nervioso. Tengo a Don aquí delante, la banda calentando, y está bastante nervioso. Ahora hemos visto cómo se llevaba ese balón. Y cuidado que no se caliente demasiado. Falta a favor de Osasuna. Falta a favor de Osasuna, sí. De Gio. And that is a foul now in favor of Osasuna, unbelievably. No ha sido él, porque también tiene 4 amarillas. And the players have got to be careful with complaining because they're already on so many yellow cards.
And the referee is now asking for Gio. Gio saying, you know, what's going on, what's wrong now. Un festival de viento ahora tenemos en el estadio, un concierto de instrumentos de viento. And at the moment we've got lots of frustration in this in the stadium. El Club Atlético Osasuna, ahí está el centro buscando el punto de penalti. El área pequeña, quería decir, directamente las manos de Rajkovic. Esperará ya el último cambio Arrasate. De momento Arrasate will perform the last change now. Los jugadores suplentes que están calentando el Mallorca. Balón muy largo para Jaume Costa que puede llegar. Long ball for Jaume Costa. Falta a favor del Mallorca. And there's a foul in favor of Mallorca, finally. Both Danny and Abdon there started to applaud greatly there. There's just 6 minutes of official time left. Just 6 minutes of official time to see if anybody can have that magic touch on the ball and manage to get that perfect touch. Central pass there. Tino's not there in time. Pablo Maffeo porque va a ser saque de banda para el equipo de Aguirre, pero vamos a ver si llegan. And it's going to be a throw-in for Mallorca. Are they going to make those 2 changes? But Ruben Garcia is off and Kike is on for Osasuna. And Nacho Vidal also comes off. Cartulina amarilla. Si os dais cuenta ahora los cambios, has visto que rápido los Osasuna salen los jugadores rápido del campo porque. And now suddenly Osasuna's changes are very quick all of a sudden. Yes, as quick as Sergio Herrera was making sure he was bringing out those, releasing those balls. Antonio Raillo there combs it straight into Sergio Herrera's hands. And now, of course, now Osasuna are definitely in a rush and they want everything to move as quickly as possible. Juan Cruz le sale al paso a Antonio Sánchez, que yo creo que toca la pelota. Antonio Sanchez who gets a touch on the ball there. So that means another foul in favor of Osasuna. Vamos a ver. Últimos minutos antes de llegar al 90. El Mallorca de momento resistiendo con uno menos este empate aquí. Mallorca at the moment holding them off with 1 player down. Bueno, sumar siempre es positivo. If it ends on a draw, it's 1 more point for us and that is always a positive. Jugando Moy Gómez. En zona de 3/4. Moy Gomez, 3/4 of the way down the pitch. En cortito ahora, primer balón que toca Diego. Encuentra a su compañero, a Moncayola. Aridane jugando de nuevo con el central. Finding Moncayola and Aridane. Tiene Juan Cruz en esta parte izquierda. Va a preparar el centro. Buscaba aquí. Juan Cruz on the left-hand side. Tino asking for a foul, the referees having none of it. 3 minutes of official time left now. Let's see how much extra time is given. Tony Amor doesn't look like he's going to be making any changes. He hasn't been looking for towards the bench for very long. Antonio Raillo para enviar a saque de banda. Qué miedo me dan estos balones que quedan muertos ahí dentro del área. Ahí la acción repetida, afortunadamente no la pude enganchar Kike porque también llevaba mucho. And luckily Kike wasn't able to do much with that ball there because that could have been another dangerous action. Jaume Costa que no se queje, creo que se ha cortado incluso el labio.
no creo que haya más cambios. Esa es la sensación que me da. Jaume Costa seems to have even cut his lip while he's at it, but it doesn't seem like we'll be making any more changes. Calentando por si acaso Rajkovic, que ya digo, minuto 88. Rajkovic still, pero es que no ha tenido que hacer absolutamente nada el portero del Real Mallorca. and Rajkovic really hasn't had to do anything today, which also speaks volumes about the match that we've seen. Quedas con uno menos, el banquillo, los jugadores que tú tienes planeado sacar porque necesitas ganar, porque quieres partir el campo y quieres jugar al ataque. Todo cambia y ya los jugadores que tenías pensado sacar ya no tienes la misma convicción. And of course, when a player of yours does get sent off, it completely changes the makeup and the dynamic that you had thought of for the last minutes of a match. El árbitro va a añadir, si empezamos ya a estimar cuál puede ser el tiempo de descuento, porque entre la acción de Copete que ha sacado. Cuidado el remate, qué mano. Bueno, Careful with the rebound. No había tenido que aparecer. And there we go, we've just said it. We said that Rajkovic hadn't had to do anything yet, but he had to then, that is for sure. And Moncayola wants to shoot. And an excellent save once again from Rajkovic now. Two only actions he's had to get involved with in the second half. And what actions they are. Yo creo que había fuera de juego ahí incluso. En la cabeza de Baba. Vuelve a atacar Osasuna. Aquí nadie pite nada. Vamos a ver. Le siguen recriminando al Linier. Cuidado el remate. Fuera. Vaya, careful with the rebound, and that is out. La grada sillar casi, a ver, estaban todos aquí, he dicho, madre mía, cómo salte alguien, porque ha sido en bucle, o sea, tanto la gente de la banda como de la grada, como del cuerpo técnico, porque ha salido fuera. Esta es la segunda parada de Rajkovic, que también tiene mérito, aunque él lo hace fácil, pero la primera ha sido para mí. And that is the second save for Rajkovic, who makes it look so easy, but they're really not. Que arriba, mira, le han hecho caso. Bueno, han señalado el tiempo añadido, 5 victorias, estás bien hoy. Tony Amor, mira, sí, Tony Amor está llamando, le ha dicho algo a Don, pero no sé si lo va a sacar. Le ha dicho algo. Tony Amor has said something to Abdon, but we don't know whether he has he's going to bring him out. Hombre, yo creo que al final meter otro delantero es arriesgado, ¿no? Pero bueno, 5 minutes of extra time given, by the way. Antonio Sanchez there could have had an excellent opportunity. Ball goes over to Pablo Maffeo, he's into the goal scoring area, loses control of the ball there. La ha tenido el Mallorca y ojo a la falta, que ahora sí, bueno, creo que es a favor del Mallorca, pero ya no quiero aventurarme, pero bueno, parece que sí. Falta sobre Antonio Sánchez, pero la oportunidad de Antonio Sánchez, que le ha pegado muy bien, ¿eh? Sí, le ha pegado con todo. Vamos a ver si podemos ver imagen repetida. Y también hablabais de un posible penalti. Bueno, vamos a ver aquí la acción repetida. Ahí está Baba. Uy, sí. Le da de lleno con la mano. El tema está en que está fuera And del that área. is definitely a foul there on Baba. Está fuera. El tema de la intencionalidad y demás, pero bueno. Pero lo de Antonio, qué pena. Y amarilla para Budimir. Bueno, pues falta a favor del Mallorca, minuto 92, con uno menos. Todo el banquillo prácticamente de pie. Si marca el Mallorca, esto So 0-0 on the 92nd minute. Mallorca, one player down. Looking for the second post there. That's a shame for Galarreta. Doesn't manage to go in. Osasuna. And back to the goalkeeper for Osasuna. Está mostrando por televisión las manos de Aridane, que bueno, en cualquier caso eran fuera del área. Vamos a ver que ahora es Osasuna quien evidentemente busca su réplica. También la pidió Tony Amor, la mano de Aridane. And Osasuna, of course, now looking for the counter-attack, looking to replicate that. Quique Barja que recibe, le presiona por aquí, Quique Barja. se lanza con todo. Va a ser saque de banda. Jaume Costa, and it's going to be a throw-in. Y cuidado que Jaume Costa ya tiene una. And Jaume Costa's got to be careful, he's already on one yellow card. No me lo puedo creer. And if that is a yellow card, yes, that's another yellow card for Jaume Costa, which means Jaume Costa is off.
La duda es si se la ha enseñado o no. Sí, ha hecho a los dos. La señal ha sido a los dos. Saque de banda. Pues Jaume Costa no se da por... No entiendo nada. Bueno, no entiendo pues nada. Menos mal, ¿eh? Pero no habrá... O no la habrán enseñado anteriormente. Ahora Bueno. todos amigos, gran abrazo entre Quique Barja y Jaume Costa, amigos desde pequeñitos, seguramente ya. Bueno, pues la anterior no debía ser para él, porque sí que se la han enseñado. Es que ahora mismo la señal televisiva But it solo seems to muestra la be amarilla que le han embraces enseñado all round, but it mustn't not have been for Jaume Costa because he doesn't look particularly worried about it. And he's still on the pitch. Estamos en el 94. Ahora mismo 94, queda un minuto. Punto a recuperar ahí Tino, que está defendiendo con todo, no hay que hacer falta. Pues hacemos falta. Balón para ellos. Y bueno, fíjate lo que tú decías, Jens, ¿eh? La ha tenido el Mallorca, ¿eh? Con uno menos, es que el full de ir a una ocasión la puede generar rápido. Claro, una falta lateral, un córner, un despeje después de evitar un ataque rival. Pero son pocas las que tienes cuando Of course, a corner after holding off a rival attack can always be quite dangerous. Estamos ya a punto de llegar al 95. Just coming up to the 95th minute now. If this ends like this, we will reach 33 points. We'll have one extra point on the board for us this week. Directamente a la banda y se acabó el partido en el Estadio Mallorca Somos. Bueno, pues Díaz de Mera, la verdad es que no ha dejado muy contento a nadie, al menos en el Mallorca. And there we go, that is the final whistle. I don't think anybody is particularly happy about the outcome of that match. Bueno, en fin, empate a 0 aquí en el Estadio Mallorca Somos, el equipo que, bueno, pues suma un puntito. Victoria, ¿cómo lo está viendo? Mallorca adds 1 point to their tally. Yes, well, faces of incredulity all round on the team, really. Quitado de estas dos últimas ocasiones que han sido manos prodigiosas de Raiko, y el sabor que dejaba la primera parte era de una victoria clara del Real Mallorca, pero bueno, gestos serios, se están despidiendo bastante pacíficamente. So quite somber and serious gestures from the players at the moment. And to be honest, for me, man of the match was Rajkovic, because his 2 saves for me were probably the best actions in the whole match. Dos últimas oportunidades de Osasuna que, pues ya digo, no había disparado a puerta en todo el partido. Estuvo perfecto, ¿no? El portero mallorquinista. Ahora los jugadores de Osasuna que también aplauden a su afición. Y bueno, pues ha sumado un puntito el Mallorca. Rocío, ahora ven com ho vius, afició al Mallorca. Yes, we've got Joan here after the match. So what kind of feelings are you taking away from the match today? No entenc que estiguem en el minut 70, 0-0 a casa nostra i en 5 defenses. No ho entenc. S'ha d'anar per els partits si som a casa nostra al manco i no ho entenc. I mean, I don't know how we managed to only get a draw today, you know, at home and playing well. Al final ja entre els àrbits que ho fan malament. I think the refereeing was pretty poor, and the team hasn't been playing like they did before. I think we had a completely different first half today, you know, it was then there was, you know, yellow cards flying around all over the place. Yeah, the first half was pretty good. But then I think the referee, to be honest, kind of single-handedly just ruined the match. So Joan, we'll let you go. I ja ho és, aquest és el comentari d'en Joan. En Joan no està conforme amb el resultat ni tampoc amb el partit. So Joan definitely not agreeing with this result. Gracias, Rocío, bueno, por recoger también, ¿no?, la opinión del aficionado, que es soberano, evidentemente, y que ha visto pues una buena primera parte, pero que es verdad que después pues lo ha dicho él también, ¿no? El árbitro seguramente pues también ha ayudado, ¿no?, a romper un poquito el partido con esas decisiones. Y bueno, pues James. But yes, as they were saying, that it is true that the referee definitely broke up the match slightly with those decisions. Lo que ha pasado con esa expulsión de Copete, ¿no?
No, sí, la verdad, porque el Mallorca había planteado muy bien el partido de la primera parte, había tenido ocasiones para poder adelantarse en el marcador. Al descanso, yo imaginaba que iba a tirar de la misma dinámica, que el partido luego se iba a romper en los 20 minutos, 15 minutos finales. Yes, I did think that Mallorca had opportunities to score, and I imagined that in the second half they were then going to manage to break away in the last 20 minutes and create a difference, but that wasn't exactly the case in the end. A veces no hay, bueno, cuando no se, mejor dicho, cuando no se gana, no hay que perder. But as I like to think, sometimes if you can't win, then at least don't lose. Of course, today we expected a Mallorca that could walk away with 3 points. Lo que tú decías, ¿no? Seguramente en ese momento del partido en el que el equipo podía haber dado un paso adelante, en el banquillo podían haber sido valientes, metiendo pues a Amat, metiendo a Tino, es decir, metiendo jugadores. I mean, of course, Mallorca could have been braver earlier on today. Te cambia el planteamiento, terminas sin hacer cambios, porque lo que no tienes que hacer es, evidentemente, pues perder al menos ese punto que ya tienes, ¿no? No, evidentemente, al fin y al cabo, el Mallorca igualmente ha tenido ocasiones para poder adelantarse en el marcador, pero es lo que digo, con un jugador menos ya te I do think Mallorca had the chances to get ahead. Ponerte a pensar, ¿qué haces? Quiero ir a ganar y me juego ese punto, prefiero ganar y saco más delanteros y... But of course, you've got to think, you know, what do I do? Do I go all out to win? I bring on more strikers? Do I play it more safe? But sometimes you've got to think about where you are. You know, you've got to think we're okay at the moment. Maybe we should be safer and keep our position. Luego también tienes que pensar en los próximos partidos. Tienes jugadores con amonestaciones. But then, of course, as well, you've got to think that you've got players that are sanctioned. Otro partido, es decir, seguramente lo peor va a ser pues un poco eso, ¿no? El tema de la expulsión, las amarillas que han hecho pues que acumulen sanción a algunos jugadores, pero bueno, habrá que ir recuperando. No, there's all those yellow cards which have meant that the players have accumulated all these sanctions. Que ya en breve pues vamos a escuchar a Dani Rodríguez con Victoria. Adelante, compañera. So we're going to go and hear from Dani Rodríguez, who is with Victoria. So, a difficult match to define tonight. Esas dos últimas que ha salvado Raiko con dos grandes paradas. No sé qué análisis harías de este partido. So what would your analysis be of this match? I think you defined it pretty well. I think it was pretty balanced. Pero obviamente la expulsión marca un poco el final de partido. Sí que es verdad que al final. But you know, that sending off kind of defines the end of the match. Con 11 prácticamente no nos habían llegado y bueno, on 11 men, they'd barely done any damage to us. A pesar de que habéis jugado el tramo final del partido con uno menos, lo que es el terreno de juego no se ha notado. So even though you played the last bit of the match with one player down, you'd managed to hold them off very, very well. Yeah, I mean, I think we react very well in the face of adversity. We're really good on the pitch right now. It's a good point because, I mean, but we really did want to win today. But we've just got to keep trusting the work. Había muchas interrupciones, además de muchas tarjetas amarillas, bueno, amarillas, por decir amarillas, y también la roja de Copete, que también han parado bastante el juego. Sí, es un partido pues típico, ¿no? Osasuna pues es un... You know, Osasuna is a team that's pretty similar to us. We're very physical. No, lots of fouls, lots of yellow cards, and especially at the point where we are in the season, that's to be expected. Ganas de ganar, pero un punto siempre está bien. Siempre. Y llegas a 33 puntos. Siempre está bien. Hay que seguir sumando, seguir confiando en el trabajo. Yeah, I mean, it's all about keeping adding the points on and trusting the process. Gracias, Dani. Gracias. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Dani Rodríguez, un poquito, pues yo creo que The words coincidiendo, of ¿no? Dani Rodríguez there. Lo que estaba comentando James Davis, nuestro comentarista aquí. Pretty much on the same page as what we had been talking about from this commentating box. Evidentemente, tal y como se ha desarrollado el partido, es sumar. Es no perder, evidentemente, aunque quería el equipo ganar en casa y sobre todo... Of course, even though they wanted a win at home, is, as they were saying, it's all about trying to hold on to at least one of those points. Si el equipo se encontrara en una situación de
muy cerca de descenso o prácticamente en el descenso, es normal que tires el equipo arriba y vayas a intentar ganar sí o sí, pero si has visto que no has podido ganar el partido, al menos no lo pierdas. Claro, lo que tú decías, ¿no? Yeah, and as we were saying, if you're seeing that there is going to be no way for you to win the match, then maybe you can afford to do a change in focus and try not to lose the match then instead. Porque si tú, lo que tú decías, si fueras el Sevilla, fueras el Valencia, fueras el Valladolid, es que incluso con uno menos tienes que ir a ganar. Efectivamente, es decir, hay otros que están en descenso y tienen que correr más riesgos de los que tiene que correr el Mallorca ahora mismo. Ahora mismo el Mallorca goza de una posición buena, es cierto que Right now, Mallorca is enjoying a privileged position on the league table. En el sentido de que si engancha, and they're really not doing badly at all. muy importante seguir sumando. You know, it's really important to keep putting points on the board. Conseguir la salvación y luego si la cosa le sale muy bien, a lo mejor I think the idea has to be just to try and get that to try and save themselves. So, Rocío, I think you are with some fans. Sí, companys, com podeu comprovar, estem amb un pare i un fill que estan molt atents. Yes, we are with a father and son duo who are excitedly waiting for the players to leave. Sí. Què tal heu vist aquest partit? Bueno, so what did you think of the match? Well, it was exciting, for sure. A bit frustrating at the end, but at least we walked away with a point. Yeah, no, it's important because we've had a bit of a negative dynamic recently. And let's see if Mallorca can just keep putting points on the board. I think everybody was really tired towards the end, though, as well. And I think at the end of the day, exhaustion always takes its toll towards the end. Sí, lo que passa que jo crec que sempre una aturada va bé, no? Duíem una ratxa, el que dic, negativa i ara, pues... However, yeah, I do think we'd had this negative dynamic recently, so it's nice to start to turn it around slightly. Exacte, jo crec que les ganes sempre pugen a tots, però en el final han d'anar a la realitat, no? I que és que el Mallorca estigui un any més a primera divisió. And I think we've just got to focus as well on on reality, which is that Mallorca remain another year in First Division. Well, I think my son absolutely gave it his all tonight. And Dani Rodríguez, just to mention somebody, I think he had an amazing match today. Com una pinya, jo crec que fan una pinya, al Mallorca aquest any. Sí, s'ha notat que no tenien aquest jugador, però sí que et sé que la resta han fet tot el possible perquè no marcassin cap gol a la porteria i al final... Yeah, and it is true that everybody had to put in a massive effort for them not to concede any goals either. Jo crec que entre tots i l'afició també... Yeah, I think they really did work overtime to compensate that we were missing a player. Per definir-ho d'alguna manera. En el final a tope, Doncs ja ho veus, bones sensacions duen pare i fill, ara esperar que surti. So good feelings here from this father and son, and now just waiting for Marishi to come out. O incluso dar alguna cosita. Estamos viendo también una imagen pendiente también de la salida de jugadores, de que empiece la rueda de prensa de Yago Arrasate y después la de... So yes, we will be waiting for Javier Aguirre and Arrasate's press conferences. But we're going to just exploit James for a little bit longer here in our commentating box. Este aficionado, y no sé si puede hacer también reflexionar un poquito a Arrasate, ¿no? Porque es que hasta los últimos minutos no se notaba efectivamente que había un equipo con un jugador menos, ¿no? Porque yo decía, Rajkovic hasta el minuto 88 no ha hecho su primera intervención en el partido. Efectivamente, en los Osasuna, digamos, el trabajo defensivo del Mallorca es muy bueno, juntando mucho las líneas. Yes, because I think Mallorca's defense work is really, really positive, really good. Es normal, es difícil. Hacerle un gol a Mallorca no es fácil. It's really hard to score against Mallorca right now. Un segundito, James, que está Javier Aguirre en directo. Ya estamos con el Mr. Javier Aguirre. Muy buenas noches. Bueno, me gustaría saber cuál es... So we are now with Javier Aguirre. Good night to you. No muy espectacular para el aficionado. I didn't think that was a particularly spectacular match for the fans. Cuidamos mucho y al final de cuentas esto fue un empate justo, me parece a mí.
El Mallorca, And to be honest, I think it was a fair draw. partido, sobre todo porque el primer tiro de los Osasuna llegó en el minuto 88 con una gran parada de Raiko. Es verdad. So I think the first shot from Osasuna came in the 88th minute. Las dos aproximaciones más fuertes que tuvo el equipo rival. Y yo creo que, insisto, fue un partido de poco espectáculo hacia el público. Yeah, I don't think there was much of a performance for the fans today. Más todavía. Pero no sé si coincidirá conmigo que la salida de Copete no ha alterado el juego, es decir, parecía que jugábamos 11 contra 11. Coincido contigo, sí, es cierto. And I think that the expulsion of Copete didn't actually affect the match that much. Rebota dos veces en ellos, le pega en el brazo, pero está pegado, porque lo veo la repetición, no creas que que tengo tan buena vista, y efectivamente no es sancionable, creo yo. Y sí coincido con No, I don't think he should have been sent off. Un punto a estas alturas de la temporada creo que es positivo, se llega a 33 y más o menos se va llegando a los So a point at this point of the season is positive, of course. Now on 33. Hoy faltan 10, tenemos 33. Creo que el panorama está un poquito mejor que el año pasado. Muchísimas gracias, Javier. Yeah, I think the situation is looking more positive than last year, at least. Javier Agre, ¿qué te parece, Jens? Pues un poquito lo que vamos diciendo, ¿no? Un partido que de cara al espectador, ¿verdad? So, yes, as we've been saying, really, one of those matches that was not particularly exciting for the fans. Y en lo que ha pasado prácticamente todo al final. O sea. Sí, las últimas llegadas, al fin y al cabo, el cansancio del Mallorca por tener un jugador menos. Al fin y al cabo, eso genera que los Osasuna llegue a los instantes finales del partido mejor porque tiene un jugador más y aprieta un pelín más. Pero al fin y al cabo, of course, I mean, they were able to finish better than us because they were on one extra player. En los metros finales. Estamos viendo también cómo aprovechan también algunos jugadores, ¿no? Que no han tenido a lo mejor más minutos para entrenar también un poquito. El Mallorca, pues, que ha estrenado esta jornada 27, ¿no? Con este empate. And of course, Mallorca as well have had less time to train for this match as a team together, as they had more international players than Osasuna. Osasuna now, of course, on 35 points, us on 33. But intense weekend of matches. We've got a Seville versus Cadiz. Valladolid versus Real Madrid. So it's a good thing to have put a point on the board. Exactly, and now it's everybody else's turn. Que tienen que seguir sumando, que eso es lo importante y que, como ha dicho, and we've just got to keep adding to our tally, which is the important thing. Mejor que el año pasado. Bastante mejor. Eso iba a decir, vaya. And appreciate that, as Javier Aguirre said, we are in a much more comfortable position than last year. Dices una final, también más para ellos que para nosotros, evidentemente, pero sí que es un rival que está ahí abajo y que si le ganas, pues le dejas distanciado de manera casi definitiva. Sí. Sí, yo pienso que al fin y al cabo el Mallorca siempre lo da todo. Los jugadores, si algo tienen, es compromiso. Yo veo los partidos y veo que van. Entonces yo creo que pueden sacar cosas buenas ahí en Pucela. La duda que nos queda, ¿no? Ya para ir finalizando contigo, ¿qué habría pasado, ¿no? Con 11 contra 11, ¿no? Es decir, si no hubiera llegado a esa expulsión. And of course, the big question that everybody will be asking themselves is what could have happened in those last minutes if it had been 11 versus 11. Para atender a nuestra compañera Victoria Pellicer, así que le escuchamos en directo. Good night, Raiko. What is your analysis of the match? Do you think the team deserves more? I know if he deserves more, but I know we want to win this game because it's very important for us to take the 3 points here. But in the end, we have one player less and we have more to defend, like 20-25 minutes less. So in the end, it's okay. But generally, we play good and we know that it's going to be difficult and tough game. So we need to continue to turn around for the next game. You had done great goal save. How did you feel? It was okay, you know. Like I always said, I try to help the team and to give my best every game. So let's say I stopped two good chances. In the end, we took points of this. So, like I said, my job to save the goals, to concede as less as possible. Next match is the game Valladolid. How do you face the match? First, we need to recover tomorrow, and we have time to make analysis of this game and make analysis of Valladolid. And I think we're going to be
well prepared for the Sunday game. Thank you, Raiko. Thank you. Hasta aquí, Dani, las palabras de Raiko. Bueno, pues ahí estaba Raikovic en estas respuestas, ¿no? En esta última, por ejemplo, pues decía, ¿no? Que pues todavía casi que no van So a just pensar en Madrid, que primero translating descansar, slightly recuperar, Raikovic's y, bueno, answers pues a partir there. de mañana, ¿no? Ya ponerse a Raikovic preparar putting an ese emphasis partido on respecto a todas esas recovery. oportunidades, ¿no? que ha tenido, pues ha dicho que su trabajo es salvar el mayor número de goles posible, que lo que hace es ayudar al equipo, que da siempre lo mejor de sí, y bueno, hablaba un poco del partido. And highlighting as well how his job is to help the whole team in general. Resultado que querían ganar, que eran importantes los 3 puntos, pero que, bueno, pues evidentemente han de seguir, ¿no? Sumando en los próximos partidos. Estaba hablando Yago Arrasate, te despido ya, James, que sé que te tienes que marchar. Yo me quedo So James, we will say goodbye to you now before we listen to the coaches. Thank you very much for having been with us today. And we can go live to hear from Arrasate. Pero eso, no ha pasado demasiadas cosas. No, es verdad, creo que los dos equipos hemos defendido mejor de lo que hemos atacado. I think both teams today defended better than we attacked. You know, we didn't make any mistakes against Valencia 2 weeks ago, and today we didn't want to make any mistakes either. We wanted to take advantage of the rivals' mistakes. Last part of the match, we had a bigger presence in the other half of the pitch. Of course, they had one less player. So, I mean, did we compete? Yes. Did we play well? I can't really say that. Hola, mister, ¿qué tal? Aquí Alberto Hernando, Cadena Ser. Me gustaría preguntarle cuánto se ha parecido el partido a lo que tenía planteado y si ha llegado a pensar en algún momento. Was it a similar match to the one you'd thought about and hoped for? And did you hope that you would win once Copete was sent off? I mean, lately we're missing that like fresh element. And we wanted to try and adapt to the matches that come our way. You know, and when Mallorca gets in the lead quickly, they really handle that very, very well. And I think they were good at defending. And they also defended very well. You know, we had a couple of occasions, but they were still defending very well. And I mean, the way we played, I guess, followed the script that we designed for the players. But our plan was to be able to attack more and have more opportunities. Just to ask you about David Garcia, how is he doing? Well, he's really heavily fatigued right now. Por Aridane y por Unai, y a partir de ahora sí que tenemos que poner el foco ya en el martes. Es un partido súper ilusionante para nosotros y tenemos que recuperar. It's a really exciting match for us. The next one, so we hope to have him back fit. Recuperarlos también y bueno, luego preparar de la mejor manera posible porque el martes. And hopefully we can get him ready for it in the best way possible. Sí, yo quería preguntarle también por una acción que ha sido determinante del partido, la expulsión de Copete, muy protestada por el Mallorca. No sé usted cómo. So to bring up Copete's expulsion from the pitch. Se va a plantar solo y la agarra Copete. A partir de la interpretación de si es ocasión manifiesta, si es último, si va a llegar, si no tal, es ya interpretación del árbitro, pero sí me ha parecido que Rubén le ha ganado la posición y Copete lo ha agarrado. But watching it back, it did seem to me like Copete did grab him. So I don't know. I guess it depends on laws and regulations. Just to point out that currently the Osasuna coach is speaking in Basque language. So unfortunately, I cannot translate that for you. Erasun geixa eskatu bijakola taldia, ez? Bueno, puntu bat geixa da, ez da nahi gendune, baina, bueno, urrengo partidu ligako etxin irabazizkero, segurazki gaurko berdinketik beste balore bat hartuko dago, ez? Hemendik aurrera ja, martitzen ipini foku, gutzako partido oso politxe da, klubantzako bai, aficionadoentzako bai, eta, bueno, jentia rekuperetzen dugun, eta aste hartin maila on baten moten dugun, final horretaz elkatzeko. Gracias.
evidentemente en vasco de Yagoba Arrasate, que bueno, pues ha reconocido, Yeah, so as we were saying, some answers there in portero Basque, but picking up on the other answers that he gave, highlighting how Mallorca did very well on their defense. Ha dicho que los dos equipos no son similares y bueno, ahora seguimos analizando lo que ha dicho que pues el técnico de Osasuna. Vamos con Jaume Acosta en directo. Sí, We're going to go live to Jaume Acosta now. Bueno, Jaume, hidrátate primero, no quiero que te dé un So baño stay aquí. hydrated Bueno, first of all. We don't want you antes del to partido te hemos visto bastante get too enfadado en el tramo thirsty. final cuando te has llevado esa tarjeta amarilla. No sé si te quedas satisfecho con ese punto que a estas alturas es oro o te quedas con ganas de más. Bueno, buenas noches. Yo creo que tal y como se dio el partido, al final el punto es bueno. Después de la expulsión de Cope. Well, I think, after, if you look at the matches on a whole, we can be happy with a point. Creo que no nos quedaron No, I don't think it panned out as it should have done. muchas ocasiones. A lo mejor en la primera parte merecimos más, tuvimos más el control. Maybe we deserved a bit more in the first half. A la espalda de sus defensas, pero después de cómo fue el partido en la segunda parte, yo creo que el empate es justo. But I think after how the refereeing decisions went in the second half, I think it's a fair result. So Rajkovic did 2 consecutive saves, but until then, he'd barely had to do anything in the match. Es verdad, yo te doy toda la razón. Yo creo que en la primera parte tuvimos más el balón, más no sé si en cuanto Yeah, I think you're right, and we had the ball more in the first half. generábamos más, te ganábamos. We were more dangerous, we were creating more opportunities. Y luego la segunda parte pues ha igualado mucho más y luego pues con la expulsión. And then the second half, it balanced everything out a lot more. Para atrás, intentar pues jugar nuestras armas, intentar perder un poco de tiempo. So the only thing we could do is kind of take a step back. Or at least we got a point on the board. Los próximos partidos, tal y como se está dando, pues está todo muy igualado. Yo creo que el sumar es importantísimo y vital y a seguir. También lo que creo que ha marcado mucho el ritmo del partido ha sido las tarjetas del árbitro, que desde el minuto 1 no ha dudado en castigar muchas acciones que quizás en otros partidos hemos And I think definitely the referee today was an important character, as he had no qualms about being very harsh with punishments. Hacerlo lo mejor posible. Es verdad que a lo mejor pues se dejan llevar un poquito por la dinámica del partido, por el ambiente, por cómo les hablamos o cómo tal. Yo creo que intentamos. Yo por lo menos intento empatizar mucho con ellos. Sé que la labor de ellos es muy complicada. I always try and empathize a lot with the referees. Estamos jugando nuestras vidas. Para mucha gente esto es un hobby, para nosotros no. Para nosotros For a lot of people, football is a hobby, but for this, obviously, it's your job. So also sometimes it's true that things get out of hand in the matches, and that's why there needs to be referees. Sacarnos del partido y a partir de ahí, pues. Al final yo creo que son personas, se pueden equivocar o no y they're human beings, they can make mistakes sometimes as well. And I think that the referee did the best he could today. Será en el Zorrilla, en Valladolid, partido fuera de casa, que para buena oportunidad para quitaros de esa espinita de los últimos partidos fuera de casa, pero en este caso no estará ni Gio González, que ha visto la quinta amarilla, ni Baba, que ha visto la quinta amarilla, ni Copete, que ha visto la roja. Pues estarán otros, ¿no? Sí, lo bueno de esto es Well, of course, and the players that today won't be on next week because of their yellow card, well, we'll just have to find alternatives to them, won't we? Lo dice, pero dilo porque lo dices, porque la gente que está en directo no lo va a entender. No, lo digo porque lo digo. Está en directo, pues bueno, lo ha dicho porque acaba de ver a este compañero, porque si no la gente después... Vamos con Javier Aguirre y lo que diga Jaume Acosta que falte de esa entrevista lo veremos también en nuestras redes sociales. Escuchamos. So we'll put the rest of that interview with Jaume Acosta on social media. We're going to go and hear from Javier Aguirre live. Sí doy por bueno el punto, por supuesto que doy por un punto. Con 10, con 11 es muy complicado. No, of course I value the point that we've got today. ¿Una pregunta más, José? Buenas noches, mister José Perillo para IB3. ¿Qué le ha parecido la jugada? Más hoy tenía el monitor, podía verla repetida. ¿Qué le ha parecido la jugada? Ya sabe qué jugada le voy a decir, ¿no? La de Copete. Es expulsión, lo abraza. Yes, I think it is a sending off action. Va por Copete. Ese es el único matiz que yo pondría en esa jugada, pero no soy. The only thing there is that I don't think the other player went for the ball. The other player went for Copete. El abrazo que le da a José Manuel, si solo te detienes en esa, es expulsión roja directa, sin lugar a dudas. If you look at it from that angle, it's obviously a red card and it's sent off. No question about it. Sobre José Manuel y bueno, esto se cobra justicia por su propia mano, no espera que el árbitro silbe esa falta previa
a la roja, pero bueno, roja como tal sí es. Y no, como es la misma jugada, luego cuando se ha retirado Copete, no sé si le preocupa lo que pueda reflejar el acta, porque ha protestado mucho. Y, And of course, because Copete protested so much, we could see the referee writing things down. Are you worried that that may have further consequences? Como apuntaba, ¿no? El cuarto árbitro después de esas protestas, no sé si ha podido saber algo y si le preocupa. No, es que no sé de qué me estás hablando, pero ya me averiguaré, porque estaba viendo el televisor. Well, I actually didn't see that myself, so I'll have to investigate about that. But thank you for bringing that to my attention. La previa es la que me deja duda, pero bueno, el árbitro imparte justicia, para eso está, y yo no hablo de la labor del árbitro, nunca lo voy a hacer. Y voy a ver esto. And I never talk about the referee, so I'm not going to start now, of course. Bueno, no sé, que José Manuel ya se equivocó una vez, que no se equivoque dos veces. Aquí adelante, Paco. Hola, mister. Paco Muñoz de And there we go, it's a mistake from Copete, so he won't make it again, I hope. Cuando digo, hay que empezar a valorar estos puntos que se consiguen para el objetivo, teniendo en cuenta que si uno ve el rival, ve el banquillo del rival, ve su banquillo, el número de partidos en primera de los jugadores de Osasuna y número de partidos de los jugadores de Mallorca, el empate, viendo el potencial del rival, hay que darlo por bueno, hay que empezar a acostumbrarse, digo, porque se le exige que gane, que juegue bien. ¿Quién lo exige que gane, que juegue bien? Bueno, pues un poco el run-run. El run-run. Sí. ¿Dónde se escribe el run-run? Sí. ¿Dónde pues, encuentro el run-run? Bueno, pues la gente quiere o puede pensar que quiere. Y yo pienso que viendo el rival, a mí los rivales me parecen mejores que el Mallorca. Por eso le pregunto. Mira, yo me remito a los últimos 5 años del Mallorca. ¿Qué te parece? Y entonces, si analizas esos 5 últimos años del Mallorca, dices, oye, pues... Well, look, if you look at the last 5 seasons for Mallorca, we had 9 matches to go and we had 26 points. This year we're on 33 with 9 matches to go. Then, y el año antepasado en segunda división, y hace 2 en primera y bajamos, y hace 4 en segunda y en... you know, a couple of years ago we weren't even in first division. El run-run. Yo no tengo claro, pero So what do you think about that then? Usted valora el punto, ¿no? Hombre, le acabo de decir a tu compañera. So you're happy with the point then? Yes, I just told your colleague that I am. Y una cuestión más, ¿puede confirmar que Battaglia se va? No, no puedo. And can you confirm that Battaglia is leaving? Lo sé, pero no lo puedo confirmar. Lo sé, pero no lo puedo. No, I know what he is going to do, but I can't confirm it. Sí, mister. No sé si le da la impresión de que ha habido demasiadas tarjetas para ser un partido en el que no ha habido ninguna. So, do you feel that there were too many yellow cards for a match in which there wasn't that many dangerous actions? En amarilla, Antonio Raillo se tira por una pelota. Well, you know, I see people like Antonio Raillo throwing himself on the ground for a ball. What calls my attention is that there weren't any serious injuries today. It was a pretty clean match, played with a lot of intention. But I didn't see any aggressive kicks. Y hay una expulsión justa, se lo decía, es justa porque solo ves esta escena. And of course, it's a fair expulsion today. If you look at that scene. Creo que fue en general un partido demasiadas amarillas para lo que se vio en cuanto a contacto físico, pero el árbitro. But yeah, I would say a couple too many yellow cards considering the amount of physical Hola, mister, ¿qué tal? Alberto Hernando Cadena. touch that there was between the players. Está todo en caliente, acabamos de terminar el partido frente a Osasuna, pero no sé si te has puesto a pensar ya en la próxima jornada ir a... So have you started to think yet about the next match? Sin Copete, sin Baba, sin Gio, missing all of these players, of course. Well, it's one of those Sunday at 2 p.m. matches. Tienen que dar el paso al frente, es decir, estamos en la recta final de la liga, los últimos 10 partidos que determinan quién cumple el objetivo y quién no, y necesitamos de todos. Afortunadamente yo creo que vuelve. And luckily, I trust every player on the team, so we'll bring on whoever's fit at that day, and I'm sure everybody will rise to the challenge amazingly. Que los chicos que fueron a su selección les pasó factura. Today we clearly saw that the guys that went to their national teams, that took its toll physically. Por los 7 que, bueno, uno volvió lesionado. Tenemos lesionados, es cierto. We do have injured players as well.
supongo, a ver qué me dice el doctor, pero vino con un esguince de su partido con Suecia. Y nada, esto es así, entre lesiones, suspensiones, hay que poner el mejor equipo posible y tratar de ir a ganar y tirar a puerta, por lo menos para que no se enoje Elena. Sí, Elena. Mister, decía que daba por bueno ese punto, pero la única realidad es que son 2 puntos de los últimos 15. Sí, y 33 de los últimos... A ver, espérame, ¿cuántos partidos vamos? 27. 27, multiplica por 3, 27, 28. A ver si... Pues sí, son 33 de los últimos 81, me parece, ¿no? So yes, we have only got 2 out of the last 15 points, but we've got 33 out of a possible 81, which is a great amount of points. Because it's very easy to say, oh, you know, you're missing points in recent ones. Y quería también preguntarle, dice que no puede confirmar lo de Bataglia. No sé si nos puede entonces explicar por qué no ha entrado dentro de la convocatoria. So you can't confirm Bataglia's departure, but can you explain to us why he wasn't on today? Well, he's in talks with the Brazilian team. El propio entrenó y aparte, Bataglia entrenamos a la mañana y él hizo un trabajo especial y por eso no puedo confirmar, pero But I can't confirm it yet. de que se va a marchar. Eso ya lo confirmará Pablo, supongo, hoy o más mañana. Sí, José. Sí, yo le quería preguntar por el doble cambio en el que salen del campo Murici y Kangin Lee. So I would like to ask about that double change. Que le han tenido que llevar en brazos y no podía apoyar. No, fatiga muscular básicamente. Lo del brazo no sé nada, pero no creo, ¿eh? No vi en la camilla gente, pero no vi al doctor. Well, I wasn't really looking at the medical assistant, so I'm not 100% sure what happened. Ha hecho gestos al banquillo, lo ha pegado también un golpe al banquillo. No se le veía contento con ese cambio. ¿Qué le parece? Nadie le gusta que lo cambie. Marishi wasn't happy to be brought off. No, I don't think anybody is happy when they're brought off in a match. Solo una cuestión sobre Bataglia. Usted 33 de 81, perdón. ¿Usted está de acuerdo que se marche un jugador faltando 11 jornadas? Yo estoy de acuerdo. Si le parece bien o... So, are you comfortable with missing a player with 11 matches to go? Una vez que confirme, pues emitiré mi opinión. Muy bien, lo dejamos aquí, gracias. Buenas noches. Well, I don't think I can give a solid opinion on that. And that is Javier Aguirre's press conference for you. Watch the match today versus Osasuna, round 27 of La Liga. Equipos que están por debajo en la clasificación, aunque somos los primeros evidentemente que siempre queremos más. No sé si mi compañera Rocío tenía still relatively comfortable on aquí desde el Estadio Mallorca somos Rocío, contomos endavant, aquí estás. The leaderboard, but of course always looking for more points, and we're going back to Rocío for the last time. Yes, of course, a couple of fans who did not want to miss that moment of the al final sí que ha pogut i bé. I Déu-n'hi-do quines aturades que ha fet en el final del partit, sobretot, no? Sí. And what saves from Rajkovic at the end of the match. Sí, menys normal d'ell, perquè a més amb un jugador menys en la segona part hi havia molta tensió. La grada sobretot se notava. The tension in the second half was incredible in the stands. Se notava l'ambient tens i tothom cridava molt. I could tell that the atmosphere was really tense. No, jo estava molt nerviós. Jo volia dir que s'acabat ja, perquè si no... Well, I was really nervous. I just wanted it to be over because I was just getting really nervous by then. Bé, al final també heu pogut aconseguir més fotografies de jugadors. Sí, també. Well, and you were able to get some photos with the players. Yeah, I mean, we stayed exactly where they came out, so that was good. And they were really friendly. They came over, no problem. Yeah, we took a picture with Marishi, with Abdon. Are you happy with the match they did today? Yeah, I mean, they brought him off.
se queixava. But I think he was really good. He wasn't happy about it. Normal. Però bé, moltíssimes gràcies a tots per haver-nos acompanyat avui en aquesta jornada de futbol, ja ho veus. But thank you very much for being here today to show all that support for the team. So there you go. Next time we will of course be going all out to try and bring those 3 points home. La afición del Real Mallorca acercándonos sus sensaciones en la previa, durante y sobre todo So también excellent work there from Rocío, bringing us all the opinions of the fans outside and inside the stadium. So that is the end of the match today here as well. Mallorca will be playing next Sunday at 2 p.m. Easter Sunday. Difficult time, of course, for anybody who's got family meals and family pastries to make, of course. En este caso el lunes, a la misma hora que hoy, pero el lunes a las 9 de la noche en Balaidos ante el Celta de Vigo. Son los dos próximos partidos del Mallorca. So, and then we've got Monday the 17th of April again at 9 p.m. against Celta de Vigo at that time. And thank you, of course, as usual, for tuning in and following the program with us. We will see you next time. Thank you for watching.